Добар ден на сите. Се извинуваме за малото задочнување. И кај најголемите професионалци, кај најдобрите, нели може да дојде до непредвидени технички грешки, но благодарејќи бидејќи сме на Пинки, момците брзо успеа да го решат проблемот. Веројатно се работи за некој поголем пат во мрежата. Добре дојдовте на петтиот поред национален IGF МКД. Размислував дали на македонски или на англиски да го дадам воведниот воведот. Меѓутоа, сватив дека на оваа тема полесно и побрзо се изразувам на англиски јазик, за жал, што е всушност и суштината на организацијата на овие национални ивенти, да се донесат поблиску до локалната заедница дискусиите кои што се водат на регионално и глобално ниво за интернет governance. Така да јас сега ќе се обратам на англиски за пошироката публика, а секако овој настан се преведува, се снима и дополнително ќе биде надсинхронизиран за да може да допре до сите заинтересирани. Distinguished participants, dear friends of the Internet governance community, I'm pleased to welcome you to the 5th annual IGF 2021. In this hybrid conference room, in this amphitheater of Finki, our great supporter and our essence, I do hope that we will be able once again to make our voice heard, our efforts be visible in bringing the decisions and discussions on sub-regional, regional and global level here at home to the local community. That is one of the roles of the NRIs, national initiatives. Their existence should be a two-way street. A forum to discuss internet governance at home on local, national level, and to bring that voice to sub-regional, regional and global NRIs and vice versa. Dear colleagues, we are here all understanding the importance of internet, science, technology and innovation to our day-to-day lives and the ways which they are transforming our world and our society. I'm confident that you will find new ideas, fresh energy, and novel partnerships to sustain our efforts in our joint goal to shape the internet for the benefit of society and of the humankind, if you like. This is the 5th event, a small jubilee, we would say. Just as a quick presentation of our work in the past years and our continuous effort to bring together all relevant stakeholders, including parliamentarians, the government, business, private sector, civil society, academia, media, and end users. Here on my left side, you can see stand panels from the last 3 national IGF meetings of 2017, 18, and 19. Unfortunately, there is no stand-up banner from 2020, but on our website, you can find YouTube link from our 2020 full online event. Unfortunately, last year's entire online event, due to well-known reason, this mask we are all wearing here. In 2021, our enthusiasm didn't return on time. This year, we are going modestly, again at Finki, and thanks to Finki only, but to a lesser extent than 2017 and 2019. If the graphic could show now, we have reached the top
or the peak in our efforts in 2019, and we had a splendid event at Makedonski Telecom. However, we believe that we have done our best given the circumstances, COVID protocols, and this hybrid format, to bring interesting discussions and relevant speakers. This year, as guests, we will have another prominent members of the internet governance community and my friends, for example, from Serbia, the internet guru, Vlada Radunovic, from Albania, Fotion Costa, my colleague and coordinator of the Albanian IGF. In our session dedicated to e-trade, you will also have the opportunity to listen to the exceptional Professor Dr. Georgi Dimitrov of Eurotrust Technologies, Bulgaria. My dear friend and a colleague, wearing also my second hat as a lawyer, attorney at law, specialized in corporate law, e-trade, and electronic communications. Thank you. Thank you for your patience. Again, apologize for this technical hiccup. And now I'll give the floor to Predrag Tasevski and to official part of the program. Thanks a lot, Alexander, for lovely words and especially a warm welcome. And in the meantime, I also would like to welcome to our distinguished guests on this first unofficial panel. That is Vladimir Radunovic from Serbia. He is the director in e-diplomacy and cybersecurity for Diplo Foundation. And last but not least, we have also another colleague from neighboring Internet Governments Forum from our neighboring country, IGF Albania. Before we start, I first of all want to hear, oh, hi, brother. So I can see you, lovely, and I hope that Fotion is here as well. Hi, all of you. So please, first of all, I will give the floor to Vlada, and his presentation will be mostly on the future of internet governance, going through from baby steps to the adulthood, and then what is the World Summit of Internet Information Society Forum 2021 achieved this year, and what have we become and what kind of responsibility we have taken care. Vlada, the floor is yours. And for the hybrid guests, online guests, whoever has questions, please do not hesitate to unmute your mic and to turn on your video as well. We will be pleased to have you online with us, even though you're not present with us. And we will, you can also stop Vlada whenever you want. I think that is what we have agreed. So you can respectfully ask questions to all the participants. Vlada, the floor is yours. Thank you, Pece. Thank you, Aleksandar. Hvala vam svima na pozivu. Sad ću malo zbuniti prevodioce na vrlo kratko, jer želim da vam se obratim na ovom našem jeziku u prvih 2 minute. Jako mi je žao što nisam uspeo da dođem danas u Skopje, to bi mi bilo strašno drago, ali eto tako ispalo. Tako da ćemo se družiti ovom prilikom online, ali nadam se već sledećom prilikom da se vidim uživo. I'll switch to English, which is a tricky thing when it comes to internet governance, because there's so many phrases, and we face it in Serbian as well. There's so many phrases that that exist in English and other languages related to internet governance and these digital issues that we don't know how to translate in our own languages. And that is a tricky thing. I'll reflect on some of them afterwards. But I think, and I encourage you, whenever you have some sort of local discussions, try to speak it in Macedonian. And that's a big challenge that I know that Alexander and Pece and myself also face whenever we speak. We mostly speak with English terms, which is not a great thing. Now, back to Alexander's introduction of myself as sort of an internet governance guru in Serbia. That really signals how old I'm becoming, and that's worrying a little bit. But the truth is that I was there, sort of, when things start happening in Geneva in 2003 for the World Summit on Information Society, or WSIS as we call it. So maybe before, I'll shift back and forth through time to illustrate
how certain processes emerged and why. But I want to firstly get back to this, and that's exactly now 18 years ago. So that's why the title of this first part is From Baby Steps to Adulthood, or USIS turns 18. So it was between 10th and 12th of December 2003 in Geneva. You can imagine Geneva. Geneva usually doesn't have snow, but that year there was some snow around, and it was quite of course, a wintry weather. And those of you that have been in Geneva might know of the Geneva Palexpo, which is this huge expo next to the airport. And it's sort of an expo which for traditional types of expo, but this one was special. It was special because, and I do hope that there are some as old as I am or older that were there. It was special because it did have a lot of booths, almost like an exposition, where you would have a number of people from, let's say, private sector, like Microsoft and others, showcasing their work. There was a lot of NGOs also, like ISOC and others, showcasing their work. But the crowd and there was a big hall where some sort of negotiations were happening. Now, it was a very strange crowd back then that you wouldn't really expect to see. It was a mix of people which were dressed in ties and suits, and it was mainly governments, with a mix of people which were more sort of smart dressing code, with some, suit type of, but then the jeans and stuff. And you had also people with Hawaii shirts and flip-flops and all of that. And those were mainly people from open source community and so on. So it was a really, really strange combination where you could feel a light, I wouldn't call it animosity, but probably some sort of misunderstanding and probably prejudice as well between these groups. So the groups like activists in civil society and open source community, the groups like private sector, and there were many private sector actors there, and the governments. Now, what were they all doing at the same place? It was about 1,000+ people, if not more. And what was happening in the main room? So what was happening in the main room was negotiations about the governance of the internet. What that meant at that point was mainly related to domains. So who's governing the global domains? And we can go back and forth into the role of so-called ICANN, Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, which has long history. We can cover it later. But it was mainly operated by the US government back then. And with the strong relationships to the US government, there was a concern for a number of countries around the world, not least Russia. China was not that prominent and strong back then, but it was growing. But also African states, Middle East states and others, which had a concern why would US, apart from historical reasons, maintain the control over such an important thing like domain names, which were the core and still are the core of the internet functioning. But there was another set of issues which was attached to that. And there was a set of issues particularly related to development agenda. And back then that meant the bandwidth, the broadband. So how many countries actually have access to the internet? What are the sort of services that different users around the world can see, and so on. So this mix of topics was quite interesting, and the governments were the ones negotiating or trying to negotiate some sort of an agreement. And I remind you, this was United Nations and International Telecommunication Union cooperation in a way. That was their process, the WSIS. Now, the interesting thing was that when they started discussing issues about ICANN and who is governing ICANN, because ICANN was back then and still is an independent organization, the director, the CEO of ICANN, was not invited to the room where negotiations were taking place. So it was literally the doors were slammed in front of his nose, and the bodyguards or whatever in front, the guardians didn't allow him to get in. Now the government started trying to negotiate ICANN and how internet domains work and who should control over all of that and so on, and the broadband, but they actually didn't have a slightest clue about how internet works. And it is sort of quite clear why is that. If you look at further back in the history,
The internet actually now is 52 years old. Now, of course, a lot of histories of the internet. If I would be there in Skopje, I would probably play with you a little bit with some provoking questions, but it's tough to do it online. But the different histories of the internet. But one of the first messages that was exchanged over the network was 1969. It was just around launching or conquering the space in a way, or the orbit of Earth. And it was times when there was a huge investment or push in the US universities in particular to develop some sort of a cooperation between the universities with support of the US government. So 52 years is the history of the internet as of today. The history of the web, the World Wide Web, is similar to that. Okay, it was 1989 when the WWW was World Wide Web was invented in CERN. So it's still 32 years old. It's really old. Yet the internet governance process, or the information society governance process, is just 18. So you can see the differences. And in these first days of the internet, which was mainly in the Western countries, obviously, US and Europe, things have, in a way, started evolving themselves. So you had private sector and industry, particularly in charge of governing issues like domains and e-commerce sort of things, at least technological aspects of exchanges, of standards, of payments, even back then, or at least some sort of a trade and so on, which started emerging more and more, the advertisements, the new media that emerged and so on. Now, how did it somehow become politically relevant that we see government stepping in? Well, if we observe the number of users that we basically had on the internet, currently we have more than half of the population online, which is, let's say, about 4 billion people is online. But note that it's 4 billion out of 7 and something billion people on the planet have the internet. Think about the other 3 and something billion people that don't know what the internet is. They are mainly in developing countries, mainly in India, China, Africa, but there are many people, half of us, that don't know what the internet is. And that's amazing. But back then, if you look at 1990s, can you guess how many people were actually using the internet? It was 2 million people. So 2 million users back in 1990, which was really nothing. And it was an interesting comment. I think it was by some of the African states, or even China back then. China, India, Brazil, and the others, which said, private sector leadership over the internet infrastructure, whatever, was good for an internet with 1 million users. But for an internet with 1 billion users, and that was the quote from 2003, we would need a much stronger involvement of the governments. That was the particular position of China, India, Brazil, and South Africa, the so-called BRICS unity, if you wish, that still resonates a little bit. And now, if you look at 2003, when actually the WSIS emerged, okay, the first initiative to launch the World Summit on Information Society was around 2000. In 2000, we had about 1 billion users, even less. 1 billion users was about 2005. So it was about that triggering moment when the governments realized that this is going to be a big thing. It's going to be a big thing when it comes to economy, trade, when it comes to security, when it comes to values and rights, whatever perspective you might have over that. And there is a huge difference between perspectives of China, Russia on one, and US and Europe on the others when it comes to human rights. But they started realizing that this is going to be a big deal. The problem was no one had a clue, but maybe US and some of the European countries, how the hell the internet works, what are the key issues over there, what are the standards, what are, how to deal with that. What we knew back then
was the private sector role. And I'm mentioning this private sector role because fast forward to today, when I asked this question whether when Wessis turns 18, whether we have become more responsible, one of the major questions is the roles that different players should have. What is the role of the private sector? What is the role of the civil society? What is the role of the government? You continuously have the pressure from a number of countries which tend to believe that it has to be purely multilateral state pushed governance model. The problem with that is that if the government regulates something that is so fast in emerging, that actually enables trade rights, society improvements, communications, well, name it, there is a huge risk that this innovative part and even the rights might be under danger. So whether we want to see a huge control of the government which would disallow these further improvements and progress, that's one part of this, one pole of this discussion. The other pole of this discussion was leave it to private sector and the open market. That was the US, more of the US perspective, which also turns to be quite problematic because the private sector is not someone who we as users, as citizens elected to protect the rights or the access to the internet or security. They're just not those that we elected to be in charge to set the values and implement them, right? So the whole model and the Internet Governance Forum was actually trying to find a way between who's doing what. And you can do as much with firm regulations, with laws, with you know, imposing some things, but then you can do as much, and there is a limit of that. And you can do as much with open market, where there is a competition between the companies and they are going to compete and they're going to push each other to become better and better. And get an example, for instance, about encryption. The moment citizens started demanding more encryption and more privacy in their communications, that moment you got Apple, WhatsApp, and all the others embedding end-to-end encryption to the products. So it has power, but we also are aware that there are many, that basically companies are driven by the profit, and that's absolutely okay, that there is no agreement on what sort of responsible behavior that the companies should make, if they should. How does it look like? And of course, we see big tech, which are dominating the market more and more. Google, Microsoft, Facebook, Amazon, Apple, GAFAM, but also the others, and they can set the rules. And I'll just maybe end this part, if you agree, with what are we talking about today? So there is a bunch of things that you're raising today at the Macedonian IGF, but I'll just throw something in front of you. So the most recent discussions and buzz was about metaverse, right? And where Facebook changed their name to Meta. I don't know whether there is anyone from Facebook here, so I have to be cautious. But when Facebook changed the name to Meta and came up with the metaverse in sort of aftermath, immediate aftermath of all the problems that Facebook was facing with whistleblowers and privacy concerns and all that. Even though I would do a digression, it's not Facebook's problem, it's our problem. We usually say that's Facebook's problem. It's actually our citizens' problem, where it was disclosed by whistleblowers that we knew that Facebook is driven by profit. But what we believed was that if they have solid information, that some of the ways they operate, such as allowing or forcing or encouraging more sharing of the hate speech and bullying and stuff, and that brings the profit, that if they would know that they would stop it. What we learned from whistleblowers was that not only they knew it, they also commissioned the research for their own to get these results. They got these results that this is a bad thing to do, and they continued. Now, with all of that, we have suddenly Facebook coming up with metaverse saying, forget about Facebook. I mean, okay, we have problems with Facebook, but we are coming with a big new thing, which is a metaverse, which is, you know, a combination of virtual reality, of
biotechnology and neural sciences and artificial intelligence, a complete new matrix-like world. And you can ask a simple question: what could possibly go wrong? And I'll stop there. And Petse, back to you for provocations, or just move it further. Petse, I can't hear you. Yeah. Give me a sec. Sure. Can you hear me now? Yes, thanks. Awesome. First of all, thanks a lot for very broad, I have to say, and international, but also multi-stakeholder description of the information society approach. And yes, you mentioned quite interesting topics and quite interesting points. I'm gonna give now floor to our local. First of all, do we have any questions from the audience, from the remote ones? But I will come back to you with the provocation, because I want to hear more something on the local area. What are the challenges? And then we can come and reflect it back again. Yes, please. Okay, the question is, do you think the artificial intelligence will make translation of what? Obsoleted. Okay, sorry. Do you think that artificial intelligence will make the translation obsoleted? It's an interesting question. If you look at how Google works, and that's already AI, I think it's getting better and better with even beyond the usual suspect set of languages. And whether it would work like, you know, the Tower of Babylon, where we are going to speak the same language with some sort of AI in our ears, I believe it's already there. I mean, more or less functional, get more and more. But the internet governance question, if you wish, on that side is, what are the pros and cons of that for the society? And we can name a number of pros. We can name, of course, the easier communication. I could speak in Serbian, you can understand me in Macedonian. I mean, it's not a big deal between our languages, but obviously that's already something that we could probably, you know, speed up the businesses and so on. But what are the loose effects of that? That we could possibly lose some of the I mean, could we lose some of the languages, or would actually that help other languages to pop up, because we don't need to speak English anymore? So we'd have some sort of a. So I challenge you to think, all of us, to think about, when it comes to new technologies, and AI and language is just one side, but take a look at facial recognition and AI. Take a look at little autonomous weapons or killer robots, basically, the AI in the military industry. What are the societal, economical, security, human rights perspectives of all these innovations? And I think that's the key in local discussions about IGF. I probably didn't respond directly to that question, I avoided, but well, direct response is I believe yes, but I wonder what the consequences will be, both pros and cons. Yeah. Awesome. Thank you very much, Vladan. Do you have any other questions from the rest? No, I guess. Okay, then definitely we will now shift something from international, now more on the local and the national internet governance initiatives. And that is somewhere from very near, close to by country from us, that is the Albania. And we have our distinguished guest, Fortune, who is the coordinator of Albanian Internet Governance Forum. Fortune, the floor is yours. Hello, everyone. Good morning, Mirëmëngjesi. I want just the introduction both in English and Albanian. Distinguished colleagues, ladies and gentlemen, nderuar kolegë, zonja dhe zotëri, North Macedonia Internet Governance Forum participants, pjesëmarrës të forumit të qeverisjes së internetit në Maqedoninë Veriut. I'm grateful and honored to be speaker on the 5th annual North Macedonia Internet Governance Forum. It will be a great to be in Skopje with you, but due to different circumstances,
not made it, but I'm happy to participate even online. I would like to mention that I'm speaking as coordinator of Albania IGF, coming from the government stakeholder group, and I'm head of unit for policies and strategies development of telecommunication and posts in the Ministry of Infrastructure and Energy in Albania. Albania IGF is a national initiative established on 2017, and in that time it is among of 107 national and regional initiatives recognized or information in global level. And today is among of more than 135 initiatives located in all 5 UN regions. And one of the 3 NRIs in Western Balkans as Albania, North Macedonia, and Bosnia and Herzegovina. We are all together working under the same umbrella of UN IGF, Eurodic, and SIDIC, and etc. We have launched our first Albania IGF on 29th of March 2018 with the support of IGF Secretariat, Ministry of Infrastructure and Energy, and the executive founding sponsorship of IGFSA, hosted by Co-Center of Openness and Dialogue, Council of Minister Building. We have also great support from Council of Europe in Albania, related with some internet governance related materials, Eurodic, IPC with a speaker, and also Albanian institution, agencies and authorities. First Albania IGF, it was a mastical holder event, as he had participation from stakeholder groups as government, international organizations, civil society, academia, business sector, technical community, media, and youth. And also we have remote participation, including positive feedbacks from IGF Secretariat, your Secretariat, SIDIC, and the Rural Individual Association in ICANN. Albania IGF is becoming a very important initiative, and after related internet governance issues and internet policy development in Albania, as has been invited in discussion, boards, working groups, and events, as from the Albanian Commission for Right of Information and Data Protection, UNLOC, National Authority of Electronic Certification and Cybersecurity, UNICEF Albania, Council of Europe Office in Albania. On 2019, in March, in Tirana, SIDIC, in cooperation with Albania IGF and Ministry of Infrastructure and Energy, organized a SIDIC roadshow in Tirana with the support of TIC ICT Resource Center, where we have hosted the event with the topic Infrastructure and Technologies for Digital Innovation. Due to COVID-19 pandemic and a few other issues, Albania IGF not organized this last year's an annual event, but Albania IGF has been very active in national, regional, European, and global level in internet policy development and internet governance community by engaging and contribution. On the Albania IGF, I would like to congratulate North Macedonia for the 5th annual meeting and the great job-related internet governance in North Macedonia and internet governance community there. We fully support you and your contribution in the region and beyond. Also, many greetings from Tirana, përshëndetje dhe urimet më të mira nga Tirana. Може да ме пустите мене? Пуштен сум. Hi, Fotion. Yes. Hello. Good to see you here. Good. As coordinator to coordinator, I have 2 questions for you. Okay. The first one is, do you have experience in approaching the parliamentarians in your country and to try to introduce them to the idea of
IGF NRIs? If yes, what is the outcome? If not, why is that, in your opinion? Okay. And the second question, so I can leave the stage. Second question is, beside the efforts you are putting in raising awareness about IG matters for the general public, do you feel you can in other way influence processes in the society from legislation and governmental policies in terms of what we are discussing in our forums, locally, regionally, and globally? Thank you. Okay. Falaminderit Shum. You're welcome. Okay, as about for the first question, yes, of course, Albania IGF from the very beginning had informed and invite representative of Albanian Parliament in the first annual event. Although Albania IGF in the part of the coordination with the annual IGF 2019 has been invited parliamentarian member and vice president of Albanian Parliament to be represented in IGF 2019. But I would like to emphasize that besides the parliamentarian representative about that Albania IGF has a very good support from the Albanian government institutions, that they fully support the Albanian IGF work and contribution, and of course they are the best support of the Albanian community, even in high level, like deputy ministers, general director of agencies or authorities, and in the ministry level also. And as about the second question, I would like to say that that this is like a very good topic to answer. That I can say that as I'm working in the policy making related in policy and strategy development for telecommunication and post, I cannot say that I can influence directly to the legislation and governmental policy in the sector, but I believe I provide my very good inputs whenever it's needed, and it asked it from my side. I can mention some examples that I have contributed related governmental policies is in the field of cybersecurity in the authority, as in critical information assessment that the cybersecurity authority in Albania has assessed with some UK support, and in privacy and data protection, and in digital transformation, in the meaning in the ministry field. I want to mention that it's not that much easy to influence the legislation and to the governmental policies from the initiatives or NGOs, especially in countries in our region, Albania, Western Balkans. It's not the same as we can do in Europe. For this reason, we have to work harder and to make as much as possible. And I believe that in some point we'll make it. Thank you. Thanks, Fortune. I also believe that internet should be resilient, sustainable, secure, privacy-driven, and also should involve a multi-stakeholder approach from every angle and from every perspective. Now that we have seen what are the national, but also, on the other hand, the international perspectives of sustainable. Now, I would like to challenge something that Vlada already mentioned, mentioning private sector, but also international organizations when it comes to responsibility, when it comes to sustainability and resilience. We all remember this year we had
one of the giants platform, Facebook, being outdated, actually not responsible at all, not only to their end users, but also on their end as well. So, Vlada, how would you comment on this? What kind of aspects, or what were the lessons learned from this point? Not only on the perspectives of security, of course, but then also on the responsibility, resilience, sustainability. And we all know that security or cybersecurity on the internet, it takes authentication, confidentiality, integrity, and authorization. But then what went wrong? I want to hear your comment, and also most probably I want to hear others as well to kind of have better interaction regarding this issue that happened this year. Vlada? Thanks, Petze. I think this is a good example. On one hand, I mentioned this whistleblower thing about how Facebook is operating. On the other hand, there was this well, not so short period of downtime of Facebook at some point in the world. And I think that was much more shocking for people than actually what came out of the whistleblowing, which is shocking to us, or it probably shouldn't be, because we are more concerned when Facebook doesn't work, when for all the days of the year when we are addicted to it, when it works in the wrong way and propagates hate and bullying and you know, all these things, disinformation and stuff. And that to me shows again why internet governance and these discussions are critical. Now you raise a good question. What should we expect from Facebook? When it comes to, I mean, let's face it, Facebook is a company. The fact we don't pay it, or we pay it with our data, but we don't pay it financially, we don't pay for subscription, doesn't change the fact that it is a private sector. It is on the market, and if we don't like it, we can change it. We can go to another network, and people do that. The problem is, whether that's a problem or that's a diagnosis of a society, is that after Cambridge Analytica, we haven't had people leaving Facebook. After downtime of Facebook, we haven't had people leaving Facebook. After these whistleblower revelations, we haven't had people leaving Facebook. We had people leaving Facebook for a simple change in generations, that new kids don't find Facebook interesting. But we are so addicted to these technologies that we are ready to sacrifice everything we have to keep everything available under our fingerprints. And I'm back to the question that you asked. Is it the problem of Facebook? Because Facebook is just a company. It's on the market, and we can take it or leave it. We can maybe fight for more regulation about it, but I mean, it's a company. What do we expect from that company? Do we expect it to be 100% resilient? Is that something they actually have to do towards us as users? Is it more of a customer business relation, or it's more of a societal value? And are they, in a way, a critical infrastructure as well today? And it's not just about Facebook, it's about Zoom as well, it's about whatever you take. So if it is about critical infrastructure, then how do we regulate it? Do we regulate it on the US level because they're a US company, or because they're registered in Ireland? So is it the Irish law or internationally? And it same stands for the question about their behavior when it comes to content. Do we expect big tech, let's say social media, to regulate the content, or we actually don't want them to do? I mentioned at the beginning that we generally, we haven't elected them. They're not our representatives. They're not part of our democratic systems. They're a business. They have revenue in mind. That's okay. Do we expect them to regulate the content because they can and no one else can? The governments cannot because of how it works. Or we don't, or we expect the governments to influence them and set the guidelines of what is appropriate content, what is hate speech, what should the social networks do and what should they not do. What we see as a problem in the US when it comes to content and all the things that happened when it related to elections in the US, but I remind you, it's same and even worse in our part of the world when the elections are,
It's the misuse of social media and in various ways, and then censorship, or whatever you put it, or human rights fight by Twitter, Facebook, and so on. Is it their role? Is it the role of the governments to set the rules, what's appropriate, what's not? And how do we force Facebook, Twitter, and the others? How could the Macedonian government do that? That's a good question. Can you actually force the Serbian government, the Albanian government? Can we actually force Facebook and Twitter to do what we want them to do? And then is there a risk with that? And I must admit, if it would be about allowing the Serbian government, regardless of politics, the Serbian government to decide on what is okay and what's not okay on Twitter, I would be very worried. But I'm probably equally worried if it's Facebook and Twitter that has to decide it. So what is that social contract that you make? And it really relates to local level as well. The question about big companies is whether they have a representation in our countries. Do you have a representation or a delegated representative contact point of Facebook, Twitter, and so on? Usually it's advocacy firms in North Macedonia. We do have some contacts in Serbia. Can you actually act upon that? But you asked another question, which is related to security. Security of and resilience of these, if we call them critical services today, and that's a good question, what we consider critical service. It used to be on a national level, it used to be energy sector, it used to be maybe communication sector, it used to be, let's say maybe sometimes health and financial sector. But now we have more and more of these digital platforms which are critical. I mean, during COVID, we wouldn't survive without Zoom and Adobe Connect or whatever. So they have become critical, but they are not on a national level. But you might have other services which are on the national level. You might have providers. Let's say the energy sector is increasingly getting privatized, and you have more and more private companies which are distributing the electrical energy or producing it. And what is their responsibility for security of their network? And if it goes down, we are left without electricity. Same goes with communications, the same goes with health services. People can die. And we have seen a case of a lady that died in Germany because a hospital was under ransomware. So what is the responsibility of these actors? And what is the responsibility of the government? Again, I'm raising more questions than giving answers. But I think the answers are really on the local level. It depends on local players and local relations. And I'll finish with this. I mentioned at the beginning the problem of translation of the terms. And I think it is a critical problem. How do you translate governance to Macedonia? In Serbian, it will be upravljanje. But upravljanje is more of the socialist term. It might have some different connotations in different countries. It might have more of the feeling that it's about the government, while it shouldn't necessarily be. Petsi, you mentioned the multi-stakeholder approach. So how do we translate and understand the term governance, and how do we use it is a critical thing. And the other term is multi-stakeholder. How do you translate multi-stakeholder to North Macedonia? In Serbia, we had huge efforts to try to do it, because even stakeholder is not easy to translate. You can translate it as actor, but it's not necessarily the actor, because the actor is someone who's in the process. But we have those that are not in the process, but they have stakes. We don't have the word for that. Now, multi-stakeholder is even worse, but it's instrumental to understand these concepts in the local language and local culture to be able to find a good relation of roles and responsibilities. I made things probably even more complicated. Back to you, Petsi. But we can't hear you. I have to unmute you. Unmute Petsa, please. Okay, sorry for that. Thanks, Vlada, for making things complicated, but that's what this life is. If it's not complicated, that is going to be boring. I always say, so complicated things make more interesting life. But nevertheless, and actually this is why the Internet Governance Forum, National Internet Governance Forum in Macedonia, in Albania, in Serbia, and in different countries around the region are contributing in the raising awareness and promoting the multi-stakeholder approach of internet, how to govern it, how to make it a better place for everyone. Now,
we have seen that the WSIS turned 18. And now also last week, we had Internet Governance Forum, the UN Internet Governance Forum. Now, what are the futures? Where are we going to go from now? We've been 2 years in the pandemic in very critical circumstances, difficult and different circumstances on one hand, but then on the other hand, we see more problems that people are starting to get more and more connected, and then as well as more and more active on internet and also depending on internet. So where are we going? Or what do you think, in your own words, what are the future process of Internet Governance Forum, of UN, and the cybersecurity regional initiatives, as well as capacity building regarding not only on the national level, but also regional, but also beyond the borders of the region as well? That's, I guess, $1 million question, in which direction we are going. And I'm saying it for the reason that it's not just about internet governance, it's also a lot of role of the geopolitics. And this general shift of powers on the global level, which also produces the shift of the governance models, maybe a little bit further from multi-stakeholder towards multilateral, that we are seeing today in all the areas, not just cyber. When the IGF emerged, and the first one was in Athens in 2006, and afterwards it became a truly multi-stakeholder venue where things are discussed. But soon there was a sort of a complaint, not only by governments, which were more and more absent from there, because there were no decisions there. And the governments don't have incentives to be in the fora where decisions are not taken. That's the classical model. But also other stakeholders realize that if you don't have governments on board, because there are no decisions, the things that you're talking about might be left somewhere in the air. So there was an attempt that IGF becomes not a decision-making forum. There was never an attempt, and it was a very firm political decision by all the parties that that's not what we are going to see. But it produces more of the tangible outputs that also the governments can use for their work. And that is where we came with what you mentioned, the regional IGFs, the national IGFs, a lot of what they call intersessional dialogue, best practice forums. So things that go throughout the year with reports, studies, summaries of discussions, and national regional forums, which are addressing local issues and finding their own ways. And this is becoming increasingly relevant because this really feeds into national policies. If you have national policy related to cybersecurity, let's say building a cybersecurity strategy process, you might want to reflect on what the IGF has done. The best practice forum brings practices from around the world on building strategies. You might want to see what are different components of your national discussion when it comes to relation with human rights in cybersecurity, economic development in cybersecurity. Now, what comes next? We have seen within the UN Secretary General has launched, it was 3 years ago, I think, the digital cooperation high-level panel and followed up with the recommendations on digital cooperation. Now, that seems like another buzzword. And when you talk about the UN, it is really high politics. It's a lot of principles, a lot of something that turns to nothing. But the fact is that IGF was a single standing forum for decades, for a decade and something. And then as the internet governance became more and more complex, just take a look what Fotion mentioned, cybersecurity. It's a huge area itself now. And we have, in Diplo, we have courses which used to be internet governance. Now we have cybersecurity, we have AI policy, we have, name it. Now we have processes which are in place for almost every of these thematic discussions. So you have sustainable development goals, which are not related to digital, a huge UN process, but every SDG goal actually touch upon digital. You have discussions within the UN
so-called open-ended working group on cyber security norms of behavior of states and international law and cyber warfare, if you wish. You have human rights discussion in a number of multi-stakeholder fora as well. You have economic discussions in world trade organizations, so e-commerce. So things are splitting, and a number of other multi-stakeholder industry-driven fora like Global Forum on Cyber Expertise, Freedom Online Coalition, things are mushrooming. How do you put them together and who should do what? And one of the recommendations of the UN Secretary General of this report was that IGF should be more strengthened, what is called IGF Plus, to include links with all these processes, including with WSIS Plus 20, which is basically a revision of where are we 20 years after Geneva, that will be in 2023. And this IGF Plus should contain a number of other tracks. So a strong foothold on or piggybacking on national regional fora, internet governance fora, but also a parliamentarian track that we are seeing more prominent at the IGF, and we had it 2021. The sort of a leadership panel, which should bring higher level people, some sort of connecting the dots with other processes and so on. So I believe in the next 5 years, we are going to see strengthening of the IGF role to connect these various discussions. It might be even more tricky for the national levels to catch up with that. But if we are more active in the global IGF, we might get a picture at what are the trends, what sort of things we can regulate or govern better on the national level, and what we cannot, what it has to be governed in one way or another, like ICANN, on international level, and to what extent we need to boost international cooperation, include our ministries of foreign affairs, include various NGOs and businesses which are prominent abroad. And I mean, some of you here are a particular example of people which are very prominent and recognized abroad, but it's underused by the governments and national systems, unfortunately. We usually stick to, government representation. It shouldn't be that way. We need a multi-stakeholder work on national level on all these fronts. So it is a lot of work ahead of us, but I think it's going to be quite interesting, actually. Yeah. Back to you, Betsy. For kind of bringing or boosting the next topic that we are having in our agenda. But first of all, I would like to thanks to Vlada itself and to Fortune for their participation in our 5th Internet Governance Forum of North Macedonia. And I kind of give the floor to my dearest colleague, Bore Kimovsky, to take the floor and to start with the next presentation. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you, Petra. It's my pleasure to open the next session of our Internet Governance Forum, which will have 4 lecturers. Will give us presentation on different topics concerning the internet governance. Mainly the use of the internet and the penetration of internet and the evaluation of its usage and the possibilities that are still uncovered in many services that are available and should be the focus of our society. Our speakers will be Ognjen Firfov, Mislavica Nastevska, Vesna Milosavljeska, and Georgi Dimitrov. Do we have them online? Yeah, here's Mr. Ognjen. Hi. So the floor is yours. Can you I would like to share the presentation. Can I? I cannot from what I see. Yeah. So just a moment. I cannot still. Host disabled. 1 moment. You can try now. Yes. Now it should work. Just a moment, please. The topic that Ognjen will
we speak about is what is next. The digital transformation just become even faster. Digital internet usage versus productivity. Do you see it on the screen? It's fine? Yes. Yes. Okay, thank you very much. So, yes, this is a topic. First, thank you for, let's say, allowing me to participate now as a speaker. I was usually participating in the previous years as someone who was supporting the IGF forum, but now I am a little bit from the other side. The topic is very interesting, and it's a part of more on academic research, which was done in 2017-18. It's a part of my PhD, and also it was part of some academic papers in ICT innovations in this September. And I thought it's interesting to share at least some elements of this because they are quite interesting, I think, for the wider audience. The main topic is how internet usage affects productivity to small, medium, and even bigger companies in the country. And while we were working on the material together with two professors from economic faculty in Skopje, Ljubomir Rakulevski and Alexandra Janevska, we have found out that really there are not many, let's say, materials of this kind in the country in the previous period. And a lot of research and a lot of analysis and a lot of different works have been done in the last 10, 20 years in this domain in the world. And these relations between internet and effect of internet on the, let's say, productivity in the companies, on the digital transformation of the companies, of the restructuring, changing of business models, how much it's really affecting or not. Paradoxes about this have been researched quite in details. This is the general content of the total presentation, but I will not be able to present everything today. I will try to jump to some, let's say, more important elements here. Just some important elements from the literature which you use there. For example, nowadays digital transformation is more concerned with the adoption and use of emerging technologies. This also raises complexity, but still evokes discussion and research with more visible elements. Broadband internet helps developing innovation and developing the segment of services, creating new fields for European workers. It shifts, let's say, the work and the working positions and the working, let's say, habits of people in Europe. This is happening also around the world. The development of these new services takes place through the transfer of employment and competencies from traditional sectors of the economy to most dynamic and totally new sectors. New jobs are being created. With this, of course, some of the old types of jobs are being under the danger. Also, our research results are usually conflicting and sometimes provide mixed perspective. There are several interesting outputs which sometimes conclude that internet can provide a useful tool for improving productivity or overall performance. But in many cases, there are paradoxes of productivity which arise because of wrong or inadequate productivity measures or because of conceptual confusion. There are cases where even though penetration is increasing in some areas, mostly in developed world, even though internet penetration is dramatically increasing, productivity is stagnating or even slowing down. But there are explanations for this. Our research was done in 2017 and 18. I will not go in details. The initial plan was to use quantitative research with access to 200 Macedonian companies of different sizes and different industries. The first questionnaire combined was combined with optional questions and open-ended answers. It contained 23 questions. Then there was a need for a second round of questions, which was a classic questionnaire with choice questions, which contained 9 questions. Of course, there were multiple choice options for all questions. The impact on organizational innovation and potential change in organizations due to the use of the internet and ICT were part of the questionnaire, as well as the potential impact on employees and the changing the needs of the companies for different types of employees due to the use of internet
and internet applications. All of this was covered in the research. So research is quite complex and quite long. I'm here just later showing extract from few most interesting topics. And there is qualitative and quantitative part of the research. So from the output, it can be noticed that the answers from the following industry sectors had greatest contribution. Of course, the sector who had biggest contribution was information technology with 14%. And 15.7% in the second questionnaire, banking with 11% and similar, very similar in the second group of questions, telecommunications with less, with around 6 and 7.5%, automotive industry and car trade with around 8%, similar in the second one. These were the main contributors. But of course, there were other answers from other sectors and industries, like, for example, tourism, or construction, or leather industry, or metal industry, or wood industry, or chemical, or education, or some ecology and environmental services. They were represented with one or two answers. So in that sense, they cannot really, let's say, explain the situation in their segment, but they can provide better perspective and provide bigger numbers and more, I would say, correct results on overall picture. So as I said, these answers make a serious contribution to the overall analysis, especially from the first survey, where there were qualitative inputs, so additional analysis can be made on this one. For example, this is one of the interesting, let's say, elements of the research. This is showing companies using the internet as a number of years. We know that internet has been used here for many years already, more than 20. And the outcome leads to us the conclusion that the internet in the Republic of Macedonia is used more than 78%, more than 10 years or more. For example, you could see on the slides that here we have 27% of companies using internet more than 15 years. So in that sense, if we see these numbers, we can really understand that that this is quite long frame for opening consideration for various impacts on company productivity, transformation, multiple change of organizations. So for the transformation, impact on productivity, let's say changing of business models, you need a quite long period for impact of the internet usage, and that we already have as an initial let's say element. Next one, it's very interesting, let's say, topic and question. The main question was, what do you use broadband for in your company? And when you see from the side, of course, 97% say that they are using for sending and receiving emails, which is clear. And 82% are saying that they are using it for finding information on the internet and finding new partners, which is also somehow expected. Now, 38% are saying that they're using for selling services and products over the internet, which probably it's not the real case in the country. But also, then we have two very important elements: integration of the work with partners and internal reorganization due to a new way of working and due to use of internet technologies. They are represented with 52 and 48%. This was not expected at all. And this leads to some conclusions that there are some processes happening in the companies which probably somewhere even the management of the companies is not fully aware of. The next one is, let's say, a topic, how companies are using the internet for client communication. And of course, this was done in 17-18. This might have changed a little bit, but you could see, for example, that 41% here are using internet for client communications, which is quite considerable element. Of course, at that moment, only 1% were using the internet as a channel for actively selling services through internet. And for example, 15% are using advertising campaigns and standard media like TV,
radio print. Or own retail shops were being used by 11%. These are totally expected numbers at that moment, but 41% for using the internet, which I'm sure today it's even higher because the COVID pandemic and also the time perspective has changed that. It's showing that in the local companies there is serious let's say consideration, efforts, work, change of let's say focus, but also expertise and structures which are really let's say developing this and delivering this. Now also the next one, it's very important element in the research and in these scientific materials, the spillover of internet investments in number of years. This is the, how to say, the element which shows for how long period after the initial investment in one new IT infrastructure, in new IT network, in new, let's say, SAP system, which is connected to the internet or whatever, you are having the real effects in terms of increased productivity. And this is really measured in the foreign materials and researches. And I must say that this was not much known to the local companies, and the answers are quite different. So, for example, 13% say that there is no such a period. I have not recognized any influence from internet and ICT on my productivity in the company. So 30% think that it's irrelevant. You could invest more, you could work on better infrastructure, but that changes nothing. 64% say that this is 1 year. Additional 30% say that this is 2 years. Additional 6% say that this is 3 years. Nobody thinks that it's around 7 years, and just 2% think that it's around 5 years. The practice of this spillover of internet technologies and productivity in companies is between 4, 5 to 6 years generally in different countries. So this provides a little bit different perspective in our case. There are many other important conclusions. I wouldn't like to really go in more details, but all these statements from above bring us to a potential conclusive output that the internet and ICT seriously influence the digital transformation in Macedonian enterprises, and even more implications are expected in the very present moment of time. And of course, the future research has to be done. There is a very wide field to consider related to strategic aspects of digitalization and the relationship of digitalization and growth strategies. Another important research issue is related to digital resources. In this sense, a lot of questions could be potentially raised, identifying the optimal forms of organizational structures that allow firms to succeed in exciting their digital transformation strategy. So that would be a very short summary of that material and research. As I said, it's much wider. It's a part of a PhD, which was finished in 2019, pre-COVID, unfortunately. But it has some elements which are useful, I think. So thank you. Okay. Thank you, Ognan, for the very interesting presentation of the results of your research. Mainly, I would like to ask a question before the others, and related to the next speaker. In your research, did you find any kind of indicators that will ease the process of evaluating the digital transformation or the impact of internet into the digitalization of the companies? Well, I was indirectly, just a moment. I'm not sharing anymore, but I could say that, let's say, in these slides where I was presenting this was just a moment, the slide which shows what do you use broadband for in your company, where we see that 52% already are having integration of the work with partners
orders of new products and quantities of products are done through internet and company internet, which are kind of first elements of digital transformation. We call them digitization or digitalization, where the process is not fully changed, but it's done in a more effective or IT-oriented way. These are first signs of these changes, for which some companies are not aware. Or then you have even 48% of the companies saying that internal reorganization is done due to the new way of working, due to use of the internet technology. So I would say this is already happening in the companies. Maybe some of them are not aware. Maybe some of them are not focused on this as a program, as a project. And of course, in some cases, these are, let's say, smaller companies where maybe a company of 30, 50 people, where this is not done officially, but through the process, it is really happening. So in that sense, I would say, yes, this is there, but of course, maybe it's not so well structured. Okay, yeah, thank you. Are there any questions from the audience? And maybe you can check on the chat. No? Okay, thank you. Thank you again, Mr. Fifov. And related to the last question, and what is Europe doing in the sense of evaluating the transformation and the level of implementation and of different aspects of digital? Here we have Ms. Slavica Nastaska, who is a member of the National Broadband Competence Office. Do you hear each other? Yes. Yeah. Okay. Ms. Slavica will share with us what we have been doing in the National Broadband Competence Office related to the Digital Economy Index, DESI. So, Ms. Nastaska, the floor is yours. Thank you, Mr. Yakimovsky, for the speak. First of all, I would like to thank you to the organizer for inviting National Broadband Competence Office to participate in this event. But also, I would like to thank to Mr. Vladimir Radovanovic for the very warm and broad speak in the opening of this event, because he returned me into 1990s while I was working for the Ministry of Transport and Communications in Macedonia. And when we were preparing the secondary legislation as independent country, we were preparing the numbering plan for Macedonia. And about the huge discussions we were followed in ITU and ICANN. And I'm glad that the minister was listening the advices of the expert group in which I was participating also, not to include the regulation for names and domains which were related about the internet, but to prepare the numbering plan for Macedonia, independent Macedonia, only for telecommunication services, as it was done, and so we are here. First of all, I would like to introduce you with the National Broadband Competence Office. And now I will switch my speak into Macedonian. Although I prepared my presentation in English, so for better understanding. Националната канцеларија за бродбенд компетентност беше основана, основите ги влече со измените на Законот за електронските комуникации од јули 2019 година. Согласно законот, таа е предвидена како стручно и советодавно тело за поддршка на инвестициите во бродбенд мрежи. Националната канцеларија е основана со решение на Министерот за информатичко општество и администрација во октомври 2019 година, кога беа номинирани 7 членови во состав на ова тело. Бидејќи телото е одговорно пред Министерот за информатичко општество и администрација, а согласно законот ги има следните надлежности. Наведени се многу надлежности, само ќе истакнам само некои од нив.
дека дава предлози и мислења за постигнување на побрз развој на електронските комуникации, особено на бродбендот во државата, за користење и потребниот развој на оптичка инфраструктура која е изградена или ќе се гради со јавни средства, при изградба на бродбенд мрежи со користење на државна помош за можни технички решенија, понатаму при утврдување на локации за обезбедување бесплатен бежичен Wi-Fi пристап до интернет во општините, при подготовка на идни национални стратешки документи и планови за развој, кои имаат поврзано со развој на бродбендот, и го следи спроведувањето на усвоените национални стратешки документи и планови за развој на бродбендот во државата, односно исполнување на националните бродбенд таргети и најбитната надлежност, најбитна за денешниот настан е најмалку 2 пати годишно подготвува извештај до Министерот за информатичко општество и администрација за развој на бродбендот во државата во однос на развој на бродбенд пазарот во државите членки на Европската унија согласно ДЕСИ. Од април 2020 година Националната канцеларија за бродбенд е член на мрежата на Европски БЦО. Имаме собствена интернет страница bco.mioa.gov.mk, каде што можат да се погледнат сите записници од одржани седници, мислења и препораки што се донесени, сите полугодишни извештаи што досега сме ги публикувале и останати активности во кои што учествувала Националната канцеларија. Ве молам следниот слайд. Индексот за дигитална економија и општество, или на англиски Digital Economy and Society Index, ги сумира индикаторите за дигиталните перформанси на Европа и го следи напредокот на земјите од Европската унија. Европската комисија го следи дигиталниот напредок во државите членки преку извештаите за ДЕСИ започнувајќи од 2014 година. Секоја година во ДЕСИ се вклучуваат карактеристики за државите со кои се идентификуваат областите за кои е потребна приоритетна акција, а содржи и тематски поглавја преку кои на европско ниво се прави анализа на клучните дигитални области што се суштествени при донесување на понатамошни политички одлуки. ДЕСИ, како што може да видите и од слайдот, е композит од 5 димензии и секоја од нив ги мери различните аспекти на дигиталното општество. Првата димензија што ја спомнуваате е димензијата connectivity или поврзливост и за таа посебно ќе се задржам бидејќи е во исклучива надлежност на следење на Националната канцеларија за бродбенд, а останатите 4 димензии се човечкиот капитал, употреба на интернет услуги, интеграција на дигитални технологии и дигиталните јавни услуги. За овие димензии, за индикаторите во овие димензии, има други надлежни институции во државата, главно Државен завод за статистика, Министерството за информатичко општество и администрација и слично. Димензијата човечкиот капитал и дигитални вештини се клучот за секое дигитално општество и дигитална трансформација. Есенцијални се 2 елементи и затоа со различна боја ги разликувам во презентацијата. Дигитални вештини на сите граѓани и на не-ИКТ професионалци за користење на интернет, дигитални јавни услуги, интеграција на дигиталните технологии. И втората група индикатори се следење за бројот на ИКТ специјалисти, дипломирани ИКТ стручњаци, експерти на годишно ниво, што го представува човечкиот потенцијал на секоја земја за идниот развој на дигиталното општество. Следната димензија е употреба на интернет услугите, како што се интернет пенетрација, фреквенција на користење, кој што исто така се клучен фактор за развој на дигиталното општество. Бројот на луѓе што никогаш не користеле интернет има опаѓачка траекторија. Фреквенцијата на користење интернет, онлайн активности, направените трансакции се значајни елементи за мерење на прогресот во државата и бенефитите од направените инвестиции во ИКТ и новите технологии. Следната димензија е интеграција на дигиталните технологии во малите и средно големите компании, кои што исто така представува важен аспект за дигиталната трансформација на економијата. Бизнисите константно усвојуваат нови технологии, обезбедуваат информации за нивните производи и услуги онлайн. Онлайн трансакции и продажба се значајни за интеграција и имплементација на дигиталните технологии
Во малите и средно големите предпријатија, оваа димензија се состои од две поддимензии: дигитализација на бизниси и е-трговија, електронска трговија. И последната, односно не помалку важна, меѓутоа мораше некоја димензија да биде последна презентирана, е дигиталната трансформација на јавните услуги како значаен елемент за модернизација и дигитализација на јавниот сектор. Постоење на клучни услуги за е-влада, интероперабилност, one-stop shop и специјализирани портали и платформи, добро развиени портфолија за онлайн услуги за граѓаните и бизнисите влијаат на зголемена употреба на онлайн услугите. Употребата на нови технологии при пружање на услугите како што се Artificial Intelligence, Big Data, блокчейн и така натаму ќе го зголемат квалитетот, ефикасноста и ефективноста на владините услуги. Ве молам следниот слайд. Се слушаме, ве молам следниот слайд. Да, благодарам. Реков димензијата на DESI Connectivity е димензија за која што е надлежна, за чие што следење е надлежна Националната канцеларија за бродбенд, бидејќи постоењето на модерна дигитална инфраструктура е главен предуслов за секоја дигитална трансформација во економиите, општеството и во државите во целина. Пристапот до и употребата на брзи и доверливи бродбенд поврзувања се потребни за да овозможат онлайн достава на клучни економски и општествени услуги. Исто така битен елемент е и affordability, односно достапноста, што е исто значаен фактор за да се зголеми користењето на бродбендот во државата. Под димензиите на димензијата connectivity се нормално според малку се користи технолошкиот приод, се фиксен бродбенд, мобилен бродбенд, брз бродбенд, ултрабрз бродбенд и ценовниот индекс за бродбенд. Во поддимензијата фиксен бродбенд се постојат индикаторите за coverage и take-up за фиксен бродбенд. Во димензијата мобилен бродбенд има три индикатори, а тоа се 4G покриеност, користење распространетост на мобилниот бродбенд и подготвеноста на државата за имплементација на 5G. Во поддимензијата fast broadband исто се два индикатори, се следат два индикатори за покриеност со брз бродбенд и за take-up со брз бродбенд. Ултрабрз бродбенд повторно два индикатори, покриеност и распространетост и бродбенд ценовен индекс. Ќе ве замолам следниот слайд. Како што спомнав, согласно законот, една од надлежностите на Канцеларијата за бродбенд е да 2 пати годишно подготвува извештај до министерот за каде е местото на Македонија во однос компарирано со состојбата во Европската Унија. До сега, од своето постоење на веб страната можете да ги најдете, се подготвени 4 и усвоени 4 полугодишни извештаи со динамика на 6 месеци, а со цел за да се исполни обврската за подготовка на извештаите, Канцеларијата за бродбенд има донесено методологија за утврдување на индикаторите и образец и формата за содржината која што треба да ја содржи извештајот. Методологијата е базирана на DESI методологијата на ЕУ за димензијата поврзливост. При подготовка на извештаите имаме добра соработка, првично и најголем број од податоците ги обезбедува Агенцијата за електронски комуникации, бидејќи тоа е регулатор на пазарот за електронски комуникации, каде по врз основа на закон операторите се должни да доставуваат квартални извештаи за развојот на пазарот за електронските комуникации. Следна институција со која што имаме соработка е Државен завод за статистика, Народна банка и информации од постигнати напредок на државата за потребите на подкомитетот за иновации, информатичко општество и социјална политика. Податоците кои што сега ќе ви ги презентирам се содржани во 4-тиот извештај што Националната канцеларија за бродбенд го публикуваше во септември оваа година и направени се споредби со извештајот на Европската комисија од 2020, бидејќи до тој момент, додека го подготвувавме 4-тиот извештај, Европската комисија се уште доцнеше со
објавување на извештајот за 2021 година. Тој извештај го промовираше на 11 ноември Европската комисија и заради тајмингот компарацијата во презентираните графици е со податоците содржани во извештајот на Европската комисија од 20 година, а кој што за се собрани податоците од 2019. Затоа во слайдовите изворите за европските држави се однесуваат за период 2019 година, а за состојбата во Македонија се презентираат најновите податоци. Се надеваме дека во следниот извештај, односно ќе работиме на тоа да ја усогласиме, да направиме компарација каде е местото на Македонија споредено со најновиот извештај на Европската комисија. Податоците од Државен завод за статистика, кои што ги користевме при изработката на извештајот, се базирани на пописот од 2002, бидејќи се уште не се публикувани податоците од најновиот попис во државата, каде што за во Република Македонија населението е 2.022.547 жители, а бројот на домаќинства се 564.296. Податоците за покриеноста со бродбенд, дали се работи за основен, за брз или за ултрабрз, со бродбенд инфраструктура се добиени од системот за поддршка на имплементацијата на националниот оперативен бродбенд план, што АЕ го стави во функција во декември 2020. По системот за поддршка на имплементација на бродбенд планот, започнувајќи од септември 2021 година, направена е и категоризација на сите населени места во државата, купно 1783 на урбани и рурални, согласно номенклатурата на Државниот завод за статистика. И од овој слайд можеме да забележиме дека за индикаторот покриено со фиксна бродбенд мрежа, барем со најмалку една основна бродбенд мрежа, е на располагање на скоро сите домаќинства во државата. Односно 99,48% од домаќинствата во Македонија имаат пристап до најмалку една бродбенд мрежа. Ке ве замолам следниот слайд. На следниот го прикажуваме, е прикажан индикаторот за распространетост на фиксен бродбенд во Македонија, кој што во првиот квартал 2021 година покажува дека 427.688 домаќинства или 75,79% имале пристап до основен или НГА мрежа и споредено во сите досега публикувани 4 полугодишни извештаи, гледаме дека имаме напредок во користењето на фиксен бродбенд. Тоа го покажува графикот од десната страна. Следна слайд ќе ве замолам. Индикаторот 1B1 се однесува на покриеноста со 4G бродбенд мрежа. 4G, односно LTE, како што уште се нарекува, скоро се присутна, бидејќи во државата 99,58% од населението има можност за пристап до мрежа на најмалку еден мобилен оператор. Просечната достапност на 4G, која што е како средна вредност од покриеноста на двата мобилни оператори е 99,395% од населението. И тука гледаме дека од прилика сме споредливи со Европа. Следниот слайд ќе ве замолам. Следниот слайд е индикаторот за пенетрација, односно искористеност на мобилен бродбенд. Тоа се корисници на 100 жители и тука гледаме дека индикаторот е 66,78% од популацијата, односно 381,645 жители имаат пристап до мобилен интернет. Следниот слайд ќе ве замолам. Индикаторот 1C1, тоа е покриено со брз бродбенд, ги опфаќа технологиите од следната генерација за пристап или NGA, како што се
VDSL, VDSL2, векторинг, DOCSIS 3.0, DOCSIS 3.1 и тие овозможуваат брзини за даунлод од најмалку 30 мегабити во секунда. Покриеноста со фиксен брз брод за даунлод со брзина од најмалку 30 мега и не поголема од 100 мегабити во секунда имаат 467.599 домаќинства или 82,84%. Од нив 23% се во рурални населени места. Следниот индикатор ќе ве молам. Покриеноста со брз бродбенд, распространетоста со брз бродбенд ја покажува индикаторот 1C2 и во првиот квартал од 2021 година 168.686 домаќинства или 29,89% имале претплатнички договор за брзина на превземање од најмалку 30 мегабити, а помала од 100 мегабити во секунда. Исто гледаме во однос на 4 полугодишни извештаи што ги публикуваше Канцеларијата за бродбенд, имаме раст на овој индикатор. Покриеноста со ултрабрзи мрежи, следна слайд ќе ве замолам, покажува дека 63,1% од домаќинствата во државата, односно 356.212 домаќинства, имаат пристап до ултрабрз мрежа со брзина од над 100 мегабити во секунда, односно 11 од нив 65.000, односно 11% се во рурални области. Следниот слайд ќе ве замолам. За како се користи ултрабрзиот бродбенд во првиот квартал од 2021 година добивме податок од Агенцијата за електронски комуникации дека 11.122 домаќинства, односно 1,97% од домаќинствата во државата користат ултрабрз бродбенд пристап. Може да во двата графика кои што се однесуваат за брз и ултрабрз бродбенд пристап за број на склучени претплатнички договори за периодот од март 20 година до септември 20 година, периодот кога започна пандемијата, гледаме дека имаме доста големо зголемување на користењето на ултрабрз интернет, меѓутоа во следните извештаи растот на корисници на ултрабрз интернет не е така брз како што е во тоа 6-месечен период. Во следниот слайд ќе ве замолам. Исто така со анализата на бројот на склучени договори можеме да констатираме дека во периодот од 2019 па до првиот квартал на 2021 година бројот на претплатнички договори со пристап до основен бродбенд забележително се намалува, додека се зголемува бројот на претплатнички договори со пристап до брз бродбенд. Незначително зголемување постои на бројот на претплатнички договори со пристап до ултрабрз бродбенд, каде што брзината со брзини поголеми од 30 мегабити во секунда. Имајќи предвид дека во периодот кога го подготвувавме овој извештај, од страна на еден оператор за иста вредност на месечната претплата, значително се зголеми брзините на пристап, тогаш би можело да очекуваме дека во следниот период би имало уште поголемо зголемување на бројот на претплатнички договори со брз, односно ултрабрз бродбенд. Иако не би сакала, иако во извештајот можете да констатирате дека има уште други индикатори, како што е следење на конкуренцијата, следење на технологиите кои што се застапени, за кои што се користат, кои што се понудени на пазарот за пристап до интернет. Сепак би се задржала можеби од ваш аспект еден интересен податок, тоа е прикажен на следниот слайд, каде што е динамиката, односно трендот на користење на интернет сообраќајот со двете технологии на пристап, преку фиксен пристап, односно мобилен пристап, и можете да констатирате континуиран раст во сообраќајот на интернет.
Понатаму нашите правци како БЦО се насочени кон нормална анализа на најновиот извештај на Европската комисија, усогласување на индикаторите, како што реков, бидејќи согласно политиките и целите кои што се зададени за секоја држава, одредени индикатори добиваат на значење и ќе видиме како понатаму ќе го подготвуваме следниот извештај. Ви благодарам на вниманието и доколку има прашања, ве молам, повелете. Благодарам, Славица, на вистина исцрпно образложување на големата работа која што комисијата, Националната канцеларија има сработен. Прашања, дали има Анастас од публиката чет? Нема. Јас евентуално би прашал да се следи на некои графици голем гап, особено рурална средина и урбанизирана средина. Националната канцеларија како го гледа тој, какви насоки дава? Па, најпрвин во надминување на дигиталниот гап меѓу урбаните и руралните, канцеларијата во континуирана соработка е со општините, со локалната самоуправа, со имателите на мрежи кои што се изградени со јавни средства и насоките се препораки дадовме до владата за да се Македонска радиодифузија како национален оператор кој што е должен да ја имплементира националната транспортна оптичка мрежа. Тоа ќе биде мрежа каде што се прво во белите зони, каде што нема ниту еден присутен оператор, да се изгради мрежа. Дадовме препораки за Wi-Fi локации. Согласно тие препораки, наредната година Македонска радиодифузија ќе треба да предложи до владата листа на општини, каде што би влегле од интерес за еден крупен проект, тоа е поставување на бесплатни Wi-Fi точки. Секако прво треба да се следи програмата на владата за бесплатен Wi-Fi интернет, пристап на бесплатен Wi-Fi интернет, да имаат приоритет точките што се од туристичко значење за туризмот во државата, развој на туризмот, а и особено белите зони каде што нема ниту еден оператор. Секако и во комуникација сме и со постојните комерцијални оператори, со нивните планови за изградба на мрежи во наредниот период, и сето тоа е составен дел во ГИС платформата која што е имплементирана во системот за поддршка на бродбенд планот, кој што операторите, постојните, а и идните ќе треба да ги дадат своите планирани инвестиции за наредниот 3-годишен период. Благодарам, Славица. Благодарам и на сите претходни говорници. Следна говорничка е Весна Милосавлевска, која што ќе даде еден интересен поглед на правната рамка на развој на интернет сервисите, пред се во насока на електронската комерција и законот за заштита на лични податоци. Благодарам. Бидејќи ние препираме на македонски, има интерес да го испратим. Ви благодарам за најавата. Јас сум Весна Милосавлевска и како што веќе кажавте, ќе дадам краток осврт на правната рамка за електронското тргување и заштитата на личните податоци со особен аспект на оно што се случува во нашата земја. Во ред, благодарам. Првиот дел на кој што сакам да обрнам внимание се воведни напомени и краток осврт кон темата.
Кога пред само неколку години во консултација со мојот ценет и почитуван ментор, професорот Коевски, ја поставивме оваа тема како предмет на обработка и анализа, која во себе ги вклучуваше од една страна електронската трговија, а од друга страна заштитата на личните податоци, како тема на која во овој академско-истражувачки формат, барем кај нас, не беше особено пишувано и анализирано, и тема која представуваше своевидна новина, барем за мене. Пред мене се исправи огромен предизвик кој покрај многуте непознаници сепак го прифатив без големо двоумење. Го прифатив овој предизвик бидејќи стануваше збор и беше дадена можност за обработка на тема кои се одлика на една нова ера, учна придобивка за човештвото на 21. век, теми кои што се блиски од нашето секојдневие, од секојдневието на нашите генерации и представуваат неизбежен составен дел од еднината кон која цели глобалното општество. Би сакала да напоменам дека и тогаш, а особено сега, правниот систем на нашата земја веќе стабилно ги имаше дефинирано и поставено основите, односно правните норми, кои беа содржани во соодветните законски и подзаконски акти. Кога станува збор пак за меѓународните прописи, прописите на Европската унија, неоспорен е фактот на постоење и во пракса спроведување на одредбите кои произлегуваат од соодветните акти, како што се Универзалната декларација за човековите права на Обединетите нации од 1948 година, Европската конвенција за заштита на човековите права и основните слободи, понатаму Повелбата за основните права во Европската унија, преку дефинирање и обработка на овие поими од страна на меѓународните организации, како што се Организацијата за економска соработка и развој, Светската трговска организација, Светската организација за интелектуална собственост, како и Комисијата на Обединетите нации за меѓународното трговско право. Понатака прават и обврските од регулативите и директивите, кои што и останатите правни акти на Европската унија кои се поврзани со електронското тргување и заштитата на личните податоци. Уште тогаш анализите кои што се однесуваа на европското законодавство беа особено исцрпни, во голема мера афирмативни, но и критички, а се со единствена цел понатамошен развој и изнаоѓање на соодветни и соопфатни правни, односно законски решенија на овие теми, или постигнување на она на што впрочем сме сведоци и денес, а тоа е целосно поставен правен и регулиран правен систем. Во оваа насока особен акцент беше ставено и на така наречениот case study, односно проучување на случаите од европската судска пракса, кој исто така представуваше основа и можност за воочување на недостатоците и нивна навремена корекција. Мало појаснување, односно надополнување во однос на споменатите критичари, тие одеа дотаму што во еден круг на европските анализи, наместо името на клучниот пропис на Европската унија во областа на електронската трговија, односно директивата 2031 ЕЗ, преовладуваше користење на една препознатлива кованица, нарекувајќи оваа директива Минско поле. Се во ова, поради големиот број на упатувачки одредби за примена на други легислативни инструменти, како и земање на голем број на односи од нејзината примена. Во однос на овој развој и промените кои со него доаѓаат, би сакала да го истакнам следното. Интернетот несомнено зазема централно место во областа на електронското тргување, а навлегува и во сите останати сфери на нашето модерно живење. Дополнително, тој представува неизбежен сегмент од технологијата кој претендира да го надмине и во иднина да ги замени конвенционалните медиуми на минатото и на денешницата. Предуслов за постоење на електронската трговија, а со тоа и на потребата од заштита на личните податоци при извршување на вакви трансакции е интернетот. Неговото појавување, развој, како и моментот и фазата во која се овозможува негова комерцијална, односно општа употреба или пак негова интеграција и директно влијание и примена во тргувањето на размена на стоки, добра и услуги, како општа придобивка за обичните луѓе, во моментот е представено и сублимирано во поимот електронска трговија. Комерцијалната, односно општата употреба на најголемото достигнување на 21. век, интернетот, представува огромна придобивка и за така наречените обични луѓе, односно за секој од нас. Денес интернетот со право го добива епитетот технологија на иднината.
Сосема накусо сакам да ви ги образложам правните прашања и предизвиците кои се поставуваат во однос на електронската трговија. Иако донесувањето и постоењето на законите не може и не представува предуслов за појавата и постоењето на електронската трговија, сепак тие се од суштинско значење за нејзиниот одржлив раст и за нејзиното правилно и развојно спроведување во пракса. Постоење на правно, законски регулирана средина, тоест постоење на права и обврски на учесниците во еден процес, а во овој случај процесот на електронско тргување, е од клучно значење за создавање на доверба пред се наспрема интернетот и за постоење на безбедни електронски интеракции помеѓу компаниите, потенцијалните потрошувачи и јавните власти. Постоењето на прецизно дефинирана и поставена, но истовремено и динамична, променлива во зависност од модерните токови, во пракса фино избрусена правна рамка, во која ќе бидат опфатени и регулирани односите, правата и обврските на учесниците во процесот на електронското тргување е незаобиколив императив. Да, во ред, нема проблем. Само во ред, ја се извинам заради технички потреби, ќе одам малку поспора. Се со цел за да се задржам во рамки на предвиденото време, но не е никаков проблем. Во однос на релевантните национални извори, односно позитивните прописи за електронска трговија во нашата земја, ќе го истакнам следното. Прв на овој листинг е Законот за електронска трговија. Целта, односно суштината на носење на овој закон, иако може би релативно доцна, во 2007 година беше и е воведување на правна рамка за развивање на електронска трговија преку обезбедување на правна сигурност во деловните односи. Истовремено, со законот требаше да се овозможи дефинирање на условите за безбедност и сигурност при вршење на услугите на информатичко општество, помеѓу кои и електронската трговија и заштитата на потрошувачите кои ќе користат ваков тип на услуги. Овој закон ги регулира по новите принципи за давање на услуги на информатичко општество, особено оние кои се поврзани со електронската трговија. Одговорностите на давателите на услуги на информатичкото општество, комерцијалната комуникација и правилата во врска со склучувањето на договорите во електронски облик. Основната верзија на овој закон претрпува измени во 2011 година, 2 измени во 2015 година и последната измена во 2020 година, која се однесува на висината на глобите кои може да се изречат наспрема компаниите и трговците. Понатаму, како позитивни извори во Република Северна Македонија, кои што се однесуваат на електронската трговија, ќе ги споменам и Законот за податоци во електронски облик и електронски потпис, понатаму Законот за електронските комуникации, Законот за трговија, Законот за заштита на потрошувачите, Законот за платниот промет и Кривичниот законник. Во однос на заштитата на личните податоци при електронското тргување, ќе го истакнам следното. Личните податоци представуваат еден вид на движечка сила при извршување на безброј онлайн комерцијални активности, вклучително и на активностите при остварување на електронската трговија. Потребата од воспоставување на современа и усогласена правна рамка за заштита на податоците на целата територија на Европската Унија датира уште од 2016 година, која е пресвртница во Европската Унија во сферата на заштитата на личните податоци. Преку реформата од 2017 година, која пак е одговор на потребата од изградба и постоење на модерна, цврста, доследна и сеопфатна рамка за заштита на лични податоци во Унијата. Денес и нашата земја, следејќи го примерот на Европската Унија, се наоѓа во фаза на созреан процес, на создадени услови и поволен момент за спроведување на темелна реформа на европски правила за заштита на личните податоци. И со тоа формирање на нова, модерна, силна и конзистентна правна рамка на европски политики, чија главна цел е подобрување на правата на поединците и јакнење на нивната доверба наспрема дигиталното окружување, зајакнување на димензијата на единствениот пазар и стимулирање на развојот на дигиталната економија во рамки на ваквиот пазар.
поедноставување на правната средина за компаниите и јавниот сектор и конечно, а не помалку важно, јакнење на довербата спрема и помеѓу органите надлежни за спроведување на законите. Во однос на релевантните, односно позитивните извори, прописи за заштита на личните податоци, сакам да го поставам на прв од оваа листа највисокиот државен акт, односно Уставот, од каде во членот 18 произлегува правото за заштита на личните податоци, односно правото на приватност. Понатаму, Законот за заштита на личните податоци од 2005 година, закон кој што претрпува одредени измени, односно Закон за изменување и дополнување на Закон за лични податоци од 2008 година, кој е донесен во функција на негово доусогласување со Европската Унија, а пред се со директивата на Европскиот парламент и на Советот 9546 EU, односно GDPR, General Data Protection Regulation. Следуваат измени и дополни од 2010, 11, 14, 15, 16 и 18 година, за конечно во месец февруари да биде донесен и новиот закон за заштита на личните податоци. Со донесување на новиот закон се врши усогласување со европската регулатива во областа на заштита на личните податоци, односно на регулативата 2016-679 на Европскиот парламент за заштита на физички лица во поглед на обработка на лични податоци, за слободно движење на таквите податоци и за укинување на директивата 9546 ЕЗ. Целосната примена на новиот закон започнува на 24 август 2021 година. Со оглед на тоа што новиот закон за заштита на личните податоци внесе бројни новини во постапката за заштита на личните податоци, правата на субјектите, односно носителите на личните податоци и обврските на контролорите и офицерите за лични податоци, и воедно создаде голем број на дилеми околу неговата примена кај контролорите и субјектите на личните податоци и е прилично сложен за толкување, дури и за оние кои се подобро упатени во оваа област. Интересно е да се напоменем дека во овој момент активно се вклучуваат и голем број на адвокатски канцеларии или пак поединци со цел спроведување на целиот овој процес. Промената која очигледно во најголем степен ги бранува засегнатите компании и институции и сите прибирачи и обработувачи на податоци е новина со која во зависност од тежината на направен прекршок во смисол протекување на лични податоци се предвидуваат глоби зависно од нивниот вкупен годишен приход. Понатаму ќе го споменам и Законот за заштита на потрошувачите, Законот за ратификација на Конвенцијата за заштита на лица во однос на автоматска обработка на лични податоци, односно Конвенцијата 108, како и Законот за ратификација на дополнителниот протокол кон Конвенцијата за заштита на поединци во поглед на автоматската обработка на лични податоци во врска со надзорните тела и прекограничен пренос. Сосема на крај, со цел да останам во рамките на предвиденото време, само ќе напоменам дека иако директно не се занимавам или не работам во институција која што директно работи со заштита на лични податоци, односно во моментот сум во Агенцијата за цивилно воздухопловство на Република Северна Македонија, иако оваа агенција, незината основна дејност не представува заштита на лични податоци, туку станува збор за регулаторно тело, кое што обезбедува квалитетно и навремено извршување на безбедносните регулаторни функции, сепак со цел да укажам на тоа дека и електронската трговија, особено заштитата на личните податоци, буквално навлегува во секоја сфера од нашето секојдневно живење. Ќе напоменам само кусо примери, па доколку има потреба или доколку има прашање и можност, понатаму може во дискусијата. И покрај нејзините основни функции, сепак агенцијата прибира, обработува и чува податоци, и поради најновите измени на Законот за заштита на лични податоци, ова институција има свој офицер за лични податоци во однос на начинот на чување и спроведување или на личните податоци на своите вработени, одржува обуки, постојат процедури, протоколи за време траење на чување на лични податоци и нивно уништување.
Исто така еден интересен пример е моментот кој што исто така произлегува од европската регулатива, а тоа е потребата на регистрација и најава на дронови при летање на одредена локација на нашата територија. Значи, она што првично беше предвидено е при регистрација, односно при најава на еден дрон, да се користи имейл адреса и регистерската ознака на дронот, меѓутоа по воочени одредени злоупотреби овој пристап е променет и заштитата се нуди или се дава со генерирање на пин кодови за секој засебен корисник. Во однос на злоупотребата на лични податоци, сакам да го напоменам и следново. Во агенцијата постојат инспектори кои што се грижат за заштитата на правата на патниците во случај на откажан или на задоцнет лет. И постои можност, значи секое приватно лице кое што нормално се соочува со вакви проблеми да се обрати до нас со цел да му се овозможи одредена рефундација или стекнување на правата кои што му следат. И тоа е се во ред и тоа е одредена постапка. Меѓутоа, она што го имам и јас лично воочено, станува збор за значи наши компании и компании од соседството кои што се обраќаат во име на поголема група на луѓе, каде што до крај, мислам, иако тоа не е основната дејност на агенцијата, сепак може да увидиме дека личните податоци како представуваат суптилни податоци кои што некој може да ги искористи понатаму за финансиски бенефит. Сепак овие теми ќе ги оставам како отворени за понатамашна размислување, доколку има потреба. Во секој случај стојам на располагање. Ви благодарам на вниманието и поздрав од мене. Благодарам, Весна, за интересната презентација. Благодарам, Весна, за интересната тема. И за крај, пред мала пауза за да земеме здив за следната последна сесија, го поканувам мојот колега Ѓорги да издржи. Драго ми е. I will switch to English. Thank you very much for inviting me, Alex. It's truly a pleasure. I've been involved in the issues of the Internet Governance Forum for many years now, and practically focusing on the legal aspects of using internet and all the relations that go through internet. So I would like to speak about very interesting topic that was during the last year was the focus of the whole society on how the internet is used, how it is used. Normally, as our colleagues has formally spoke about, internet was created first to be used for the academic purposes. Then it started to be used mostly for social relations. That's why, as we see such new realms like social networks, like Facebook, like Twitter, like all social networks, they're booming because people are, let's say, eager to socialize, eager to communicate, but mostly for normal social behavior, normal social functions. Nowadays, internet has evolved in an environment when not only normal behavior happens, social behavior happens, but it is used mostly for business. It is used for relations with the government. There are thousands, hundreds of thousands, millions of contracts created via internet. Trillions of US dollars deals of e-commerce are every single day are concluded.
millions government services are provided by the government to citizens, where all these means people exercise some kind of rights. So practically the necessity of using internet shifts between pure social to more regulated relations. In this respect, one of the biggest problems that faced the users, the businesses, the market agents, is how to identify people. This very pure, very nice realm, understanding that internet should be free, internet should be totally anonymous, that internet is really something that's for pleasure. All this beauty of rising internet now is changed to how the government should protect the rights and interests of the users when they use internet, when they use technologies to enter into regulated relationships. For example, is it possible for let's say the Faculty of Information Society and Computer Engineering, the university, to enroll anonymously a user remotely through internet? Is it possible for the bank to open anonymously a bank account? Is it possible for the user to submit his claim to the court and not to be identified? Is it possible to enter into contract without knowing who is the counterparty? Is it possible? That's not possible. That's not possible at all. COVID pandemic just boosted the use of entering of the relations which are heavily regulated. And the biggest problem in this heavily regulated environment came how to identify people electronically. What is the analog of the ID card in the digital environment? This is the most interesting issue that was brought to life. And I will, bring to the focus of my, or let's say the agenda of my very, let's say, a short presentation. I will speak about this realm, this new realm, which is called electronic identification, and make some focus on how it is regulated in what is the realm in Macedonia, what's the situation here. But practically, I will speak for Macedonia because Macedonia is really a very good example of implementing something which is cutting edge. I would say the best technology in the world, not because I have participated in its creation, that's true, but because it is really the one which is embraced by the biggest giant in the commercial giant, which has turned this this task how to make possible for people to digitally enroll a interoperable global service, and this is MasterCard. I think few people know that MasterCard, a part of his banking card business, has opened a totally new line of business, which is called digital identity. So it aims at creating the way to identify in the world in an interoperable way, the way you pay with the credit cards, the same way. So MasterCard has chosen this technology, and Macedonia was chosen as a piloting country, the first country to start this interoperable international e-government scheme. And historically, this happened in February last year, when the government of Republic of North Macedonia signed a contract with MasterCard Global. It was represented by the Minister of Finance, Minister of Information Society and Administration. It was supported by the Governor of the National Bank, the Minister of Interior, etc., etc. And the idea was that MasterCard would invest heavily and start the basis of this interoperable international e-government scheme from North Macedonia. And this based on signed memorandum, MasterCard has undertook not only to create this new technology, cutting edge technology, to register it, to be
formally recognized by the government and to be used for all purposes, so that every Macedonian citizen should be able, with his EID, with his analog of electronic ID card, to be able to open a bank account, to sign insurance policy, sign contract with the telecom, to request the government service for the government portal, everything with one click, a very easy to use service. So here we go. This MasterCard has selected technology which has been developed in Bulgaria by you can imagine, from the whole world. This is the winner of them all. Technology based on provider of qualified service electronic identification, Eurotrust, which where I come from, which I represent, and combining the global footprint of MasterCard and its good knowledge about the banking industry, about the aviation industry, about which covers the payments, which take place everywhere, with 2.5 billion consumers. You can imagine this is 1/3 of the world. Of the active people, it's 1/2. And to bring this experience and requirements for privacy, for data protection, for cryptography, for security, cybersecurity, I mean, to trust one technology which is provided, which already has hundreds of thousands of users, many banks in Europe that already trust this service. So based on these technologies, it evolved. It was let's say improved based on the requirements of MasterCard, and here we go. The result is the elaboration of this scheme. You can see some cuts in the words. This is because the screen is the resolution is shorter than the one that was created, so it's not a mistake. But anyway, this new electronic identification came as a realm based on the law on electronic documents, electronic identification and trust services, promulgated in North Macedonian State Gazette 101 in May 2019. It was one of the most, I would say, prominent progressive laws. It implements the Regulation 910 of the European Union from 2014 on electronic identification in trust services. But not only it implemented it well, fairly well, it also elaborated the very advanced services which are only for North Macedonia, which in the other countries are not regulated. And only now the European Union has come to the fact that it should also be regulated on a pan-European level. And I would say that this was also a very good example was provided by the Macedonian law on EIDAS. So this is, for example, the electronic archiving, the electronic transformation from electronic to paper-based form, and from paper-based to digital form. It's a lot of interesting locally regulated trust services. So practically, the electronic identification, the basis was based there. It is the first time regulated in Macedonia as a process of using some identification data in order to attest this data for a national or a legal person before any third party. So this is more or less what electronic identification means. Like the identification in the paper-based world, when we have our ID card, there are two features that electronic identification does. First is the physical identification of whether the holder of this document is the one depicted here. It's called identity check or identification. And once the relying party is sure that this is my document, now it trusts that this
this data, this personal data of mine is really mine, the one of the holder of document. So a testing of the data is based on a document, but the identification is a physical identification. It's a visual identification. The electronic identification should do the same in the digital environment, but not by visually identifying someone, but through information technologies. So it comes the one who can create the whole environment in which relying party issuing of electronic identification means users work in one environment. They are called issuers of electronic identification schemes, and they were first regulated in the Macedonian law on ADAS, and based on the development that took place during the past year, we have the first registered electronic identification scheme meeting the highest international standards and European and international standards for cybersecurity, for interoperability, certified for having level of assurance high, and for using completely remote means from the mobile device. So the mobile device becomes the tool because everyone has a mobile device, everyone knows how to use it, and it provides quite high level of security in cryptography, and it is very well protected, by the way. So this is not just a technology. This is a whole environment which is certified, meeting all the requirements of the European and international legislation, as I said, meeting the requirements for lots of other regulatory applicable laws, like the law on data protection in Europe, GDPR, lots of anti-money laundering requirements set forth by the 5th anti-money laundering directive, which are implemented into the Macedonian legislation, a protection of consumers in distant transaction. There are lots of legal complications, and to make them, all of them, comply with one technology, this is quite a challenge. This happened, and the first EAD scheme was registered. This is called ID, operated by Eurotrust. As you see, ID is the international brand of MasterCard, but it's operated by Eurotrust Technologies as a technology. So, what does it look like? How it looks like? It creates a whole ecosystem when you should combine a very simple, very easy to use model when people get their EID, their digital profile, I might say, completely remotely from the mobile device, with in a matter of 1-2 minutes, in a very highly secure, sophisticated AI-based environment, a machine learning environment, so that once he gets this electronic identification, he can reuse it before everyone on the market, being the telecom, being the bank, being the insurance company, being the state, being the judiciary, before anyone. And not only in Macedonia, but also cross-border, so that the Macedonian citizen would be able to identify and to participate in the digital life, also with, let's say, before identify, sign a contract with Belgian provider of services, or the customs in Spain, etc. It's a cross-border value. This is very important to say. So I would not speak much about that because I already spoke about that in the past. There was no sophisticated electronic identification means. Mostly were used electronic signatures, or so qualified signatures, but they're not meant for identification. They are meant for proving authenticity or authorship onto statements, onto documents. And normally, when the qualified certificate is issued with 2 years or 3 years of validity term, there is no security whether it will be used 1 or 2 years after the issuing. Still, the user will be alive, or has not changed his data, marital status, address, etc. So the qualified signatures are not meant to identify. They're meant to prove consent, authenticity, authorship,
and in non-repudiation of messages, of documents. And this is the purpose of signatures. It's not meant for identification. So the identification is something far more sophisticated, because it attests the data of the user now at this very moment. To work this environment, this electronic identification scheme, there are different stakeholders. One are, of course, the users. The users are the one who is the holder. They are the title holder of his electronic identity. Their data does not leave their mobile device. It's in there. No one holds it. It's not something which is centralized stored, so that there will be vulnerability in getting their data. On the second place are the issuer of the electronic identification scheme. It is called trust provider or issuer of EID scheme. As it is called, in order to provide this service, it must be registered by Ministry of Information Society and Administration, it's MISA, into a special register, trust list or register of the issuers of EID schemes and providers of trust services. So it undergoes special registration based on conformity assessment audits. So it must provide given insurance in order to protect the liability of in front of the users and the relying parties. So the third player is the relying party. It is the one who is actually the real user of electronic identity. It needs identity. It asks the end user, I want your identity. Then the user's identity is checked, verified in real time through the National Register of Citizens in the Republic of North Macedonia. When there is a direct integration, they are checked real time that this user is alive. Now this is his data. Now at this very moment, and this is packed in a special electronic identification means and provided to the relying party. So this is how it works. Of course, the identity verification providers are those which are the sources of information for the government, for the Macedonia. This source is the authoritative source is the government register for population register for citizen kept by the Ministry of Information Society Administration. Everything happens in real time, although as a technology underneath, it's a very, very, very sophisticated, very highly encrypted environment involving cutting-edge technologies and the best practices in the world. So this is more or less, I already explained this slide. So practically the idea is, as we have ID card, the same way I can get my EID and use it everywhere before anyone. And this is legal, remote, with one click. It's a very easy to use service. I have provided a short videos. I don't know whether we'll have much time, no? Just how to click on the video. Is it possible to help me out with the first one? And then to go back to the slide. Yes. So this is the moment of registration of the user. See how easy it happens. It downloads the application, agrees with the terms and conditions. Then he confirms that he has holding of a mobile number and email address. Then it comes to real identification. He needs to scan his ID card. And this ID card is checked for technical protection elements, and it is checked against the ministry's population register, whether this card is valid or not valid. This happens real time in a matter of seconds, which is a very, very secure service. To check whether this user, who is the user who holds the card, there is a video identification, which is based on liveness. This liveness not only checks whether you are similar to the picture of the card,
but whether you're a 3D real person, not the one who can use your picture or avatar or video, pre-recorded video. So once the data is verified against the national register, the user is visually identified by a technology in an AI environment. The user is issued his profile for electronic identification so that he can use it, and also he can use it to sign documents also remotely with qualified signature, also from the mobile device. This is a very sophisticated, cutting-edge technology. It's one of the few certified in Europe for remote qualified signing. If we can go back to the slide. Okay, let's click on the second link so that you can see how the solution works against. Can you close the other opened video? This is the other one. So how in practice the identification looks like. Huh? Can we click again? So the first one is how I register, how I get my ID. Second, how I use it. We will show you how you can open a bank account with 2 clicks without going to the bank. You're new to bank customers, bank has never seen you. No, close this one, please. Can you close the screen? No, sure. Yeah, click again. Yes, second one, please. Now let's say the user goes to the website of the bank and says, I want to open a bank account. This is our fictitious bank called Top Bank. I want to open a bank account remotely without putting a foot in the bank office. Can you close this? Sorry, this. No. Just close the call. Not that one. No. Okay. I got it. So the user, I want to identify. He puts his matičen broj here, this number or his mobile number, and he sends request to identify from his mobile device. He receives notification, shows his face, confirms what kind of data he wants to share with the bank, and once he does that, the bank, here is the data. The bank receives automatically the data, confirmed real time that this is the user, and immediately a contract for opening a bank account is prepared. This contract is automatically generated, sent to the user. He clicks, I want to sign it with qualified signature. Again, authenticates with his face. The contract is signed, and voila, the user has an opened bank account. So this is speed of light. You all have imagined how much time it takes to go to the bank to open a bank account or to issue credit card or take a loan. Now this, with the electronic identification, this is legal and takes really 2 clicks away. So this is a huge advantage and booster to all the economy to work better in a more efficient way, because people don't lose time in going to institutions, to banks, to insurance company. Everything happens, which you can look on from point of view of the bank. What does it mean? It doesn't need to have so many branches. Why? If everything can happen remote, it can work 24/7. Can I open a bank account now at 2 o'clock in the morning? Should I'm not losing time. This, let's say, vague time, this lost time in going back forward, it's millions of hours of users. Instead of user for creating GDP, they are traveling with the transportation, with the car, queuing. No, this time is now completely efficient and makes the government and the whole country far more competitive and far more effective. If we can move now to the next slide. So I would say, and with this I will finish my presentation. If the companies, if the market agents, they do not realize that they need to evolve to digitally transform,
they will actually they will step out of the board. I mean, they will not be competitive in this world. So I would say that digital transformation is the key. Electronic identification is the tool, but without digitally transforming, there is no competitiveness in this new realm, and that's why the whole countries, and I'm very happy that this is the concept and the very modern thinking of the Macedonian government to make this as a priority to the government policy and make it happen. So Macedonian citizens nowadays can download, can have their electronic identity in their pocket, and they use it for different purposes. Soon it will be used also for government purposes to trigger and to request any government services also with one click. So I gave as an example on how to going digital, what companies should do to go digital. And if you want, of course, anyone wants to learn more on how EID works, there is a special website, EID.com MK, where all this project and all the compliance, legal, technical issues, the services are here. Everyone can download it from for free of charge, of course, from the App Store in Google Play, can identify and can have this modern tool in their hand to participate in the digital world of now. So thank you very much, and I'll be very much happy to answer any questions that some from the audience or here from the might have. It's really good. So the plan currently is to use it for but the plan is currently to use it as for business as well as government resources. So once I register and I have an EID in a mobile app, how do I use it for other web services which are not, let's say, the mobile? Yep. To this bank open scenario. Yes, normally from legal point of view, it's a universal tool. It can be used both for private and both for government uses. To make this happen, there should be as many private market players that integrate it. For the time being, I'm aware only of one bank that has started because it's a very new one. It's for 2 months. It's one bank that has already integrated it. I think it's NLB, another. But more banks are coming, already started integration. The government has also initiated this process to integrate it with the e-government portal, so that it will be both available for public and government purposes, but it can be also used for private use, meaning that if I want to sign with you my contract for lease of my apartment, I can do that remotely the same way. So yes, it is a universal legally binding tool. The way you use your ID card, same way you will use your electronic identification and qualified signatures. From the chat, no? Okay, thank you very much for this. Yeah. Now okay. Thank you, Mr. Georgi, for the very interesting topic of EIDs. Now we're going to have a short break and we return in 15 minutes, right? 10 minutes. 10 minutes. Okay.
Имаме звук? Еве назад. Се надевам можеме да продолжиме. Сега ќе продолжиме овој дел од настанот со две излагања за вештачка интелигенција или artificial intelligence. Јас тука ги имам програмите пред мене на македонски и англиски, па ќе ги прочитам, не знам како сме со превод во моментот. Значи, во првото излагање Civic Participation for Responsible Artificial Intelligence ќе ја слушнеме Симона Огненовска од from European Center for Non-Profit Law from The Hague, односно на македонски граѓанско учество за одговор на вештачка интелигенција, Симона Огненовска, Европски центар за непрофитно право, Хаг. Дали имаме Симона? Здраво. Дали може да ме слушнете? Да, слушаме. Дали се гледа презентацијата? Да, се гледа. Одлично. Одлично. Ова ќе го поместам. Ви благодарам многу на поканата. Многу ми е драго што можам да бидам дел од овој настан денес на Финки. Мислам дека е одлично што се случува во Македонија, што ја дава простор да зборувам малку за нашата работа на организацијата во која што работам ИЦНЛ. Јас сум Симона Огненовска, работам како советник за истражување и мониторинг во Европскиот центар за непрофитно право. И тоа е организација непрофитна која е воспоставена во Хаг во Холандија. И денешната тема е многу релевантна и поврзана со сите претходни излагања на сите говорници кои што беа многу интересни и е всушност поврзана и со целта на постоењето на форумот за управување со интернетот во Македонија. Би сакала пред да започнам со презентацијата само да ја појаснам перспективата на ИЦНЛ. Ние работиме главно на создавање на правни рамки кои овозможуваат индивидуи, неформални движења, граѓански организации да уживаат и да им бидат заштитени граѓанските слободи. И сега во поглед на вештачката интелигенција, ние гледаме кон вештачката интелигенција и на дигиталните и други технологии низ призмата на граѓанските слободи, односно под нив подразбираме слобода на здружување, слобода на собирање, слобода на изразување, граѓанско учество врз општеството, или дали какво е тоа влијание на вештачката интелигенција, дали е позитивно, дали има прекршување на правата и така натаму. Веќе и дел од презентациите ги адресира овие прашања, што е одлично, и ИЦНЛ исто така во работењето се залага вештачката интелигенција, системите за вештачка интелигенција да бидат дизајнирани и развиени и да работат на начин кој е во согласно со стандардите за човекови права, вклучително и граѓанските слободи, во секоја фаза од дизајнирањето на системот, развој, проценка, следење и спроведување на овие системи. Начинот на кој што ние работиме за овие цели е дека сме вклучени во воспоставувањето стандарди на ЕУ ниво. Што значи тоа? Не знам сега, може би дел од вас веќе се во тек на ЕУ ниво во моментов, односно од април 2021 беше издаден пакет за вештачка интелигенција кој содржи координативен план за меѓукомисијата и земјите членки, како и предлог акт за регулација на вештачка интелигенција, која што ќе постави хармонизирани правила за ЕУ. За советување за тој пакет на ниво на Совет на Европа има меѓувладин адхок комитет кој има задача да даде и да идентификува потенцијални регулаторни рамки, да ги анализира, да даде совет во која насока нели треба да се регулира вештачката интелигенција. И ИЦНЛ токму учествува во рамки на овој комитет во делот на заштита на човековите права и граѓанските слободи. Значи работиме на ниво на воспоставување стандарди. Потоа работиме на создавање на бази на знаење, бидејќи има недоволна информираност и разбирање и анализа за
оваа поврзаност на вештачката интелигенција и граѓанските слободи, работиме на создавање на база на знаење, особено за овие за регионот во Европа, секако и пошироко, и во последно време почнавме да работиме со земјите од Западна Европа, од Источна Европа и така натаму, за утврдување на состојбите таму. Исто така работиме, создаваме база на знаење при учество на различни настани, меѓу кои и овој денес. Исто така сме земали учество и на настани кои што можеби ви се познати како Mozfest или RightsCon и така натаму. И работиме на омоќување на граѓанското општество. Што значи тоа? Значи дека граѓански, како што и беше кажано, навистина недостига речник, недостига разбирање за ефектите од вештачката интелигенција и работиме особено со граѓански организации, знаат демистификација на вештачката интелигенција, даваме обуки, организираме подршка, различна техничка подршка, доколку дел од организациите се заинтересирани на национално ниво, например, да се вклучат во одредени процеси, доколку има, например, подготовка на стратегија за вештачка интелигенција и така натаму. Тоа е првичниот вовед за перспективата од која ќе зборувам, и главна презентацијата ја структурирав на два дела. Првиот е зошто е важно граѓанското учество во вештачката интелигенција, и тоа излагање базира на аргументите кои произлегуваат од наши истражувања, од истражувања во рамки на ЕУ и нивни консултативни процеси кои се водат на овие теми и изјави на наши соработници. И во последниот дел секако ќе адресирам прашањето како да обезбедиме граѓанско учество, што не е само важност, туку кои си препораките и како ние како ИЦНО гледаме кои се некои конкретни чекори кои што може да се преземат и можеби ќе се релевантни за присутните учесници на форума денес. Првото прашање е зошто е важно граѓанското учество во вештачка интелигенција. Имено ќе наведам дел од нашите предизвиците кои што сме ги согледале, со кои ние како луѓе општо се соочуваме денес во однос на вештачката интелигенција. Пред се, станува збор за сериозни импликации во вистинскиот свет. Денес вештачката интелигенција се користи како збор звучен и се криеме позади зборовите иновација, прогрес, додека во светот гледаме примери на штетна примена на овие технологии, кои што се со нејасна визија и разбирање како сакаат да решат одредени реални проблеми, како придонесуваат. И понатаму таквите технологии имаат сериозни импликации, особено за ранливите групи. Например, еден од последните примери што ми доаѓа на памет е Инстаграм и младите, особено кога се нарекуваат овие технологии магични решенија за нешто и така натаму, додека нивните индивидуални општествени штети и негативниот импакт се или игнорирани или скриени. Понатаму имаме други предизвици се дека постои голем дисбаланс на моќ помеѓу оние кои што развиваат и употребуваат вештачка интелигенција и заедниците или луѓето кои што ги користат или кои што се подложни на овие системи. Особено луѓето кои што знаеме дека во општеството се историски маргинализирани. И затоа неопходно е кога се размислува на овие прашања да се земе во предвид моќ и да се анализира. Например, кој ќе користи од овие системи, кој ќе биде повреден, дали ефективно се адресира клучниот проблем со ова, например, со тој систем на вештачка интелигенција или пак само е некое површно решение кое се нуди. Дали има луѓе кои што нема да можат да пристапат и не знам, заради тоа ќе имаат дополнителни проблеми. Во реалноста не постои решение кое што или системи кои што ќе имаат само предности или само ризици. Туку има системи кои ќе нудат и предности и ризици, меѓутоа важно е да се анализира која е целната група, кој е контекстот и ситуацијата во која тие се употребуваат. Понатаму има докази дека вештачката интелигенција и технологиите се повеќе забрзуваат и влошуваат постоечката структурна дискриминација во општеството, како и социоекономската нееднаквост. И последно е именно ограничувањето на пристапот на активисти за човекови права
и не знам, други групи кои што имаат различни потреби, различни проблеми со кои што се соочуваат, кои што се под влијание на технологијата, меѓутоа тие не се вклучени во дискусиите, бидејќи нели немаат доволно техничка експертиза, немаат јазик со кој може да се изразат и така натаму, немаат разбирање и така натаму. Меѓутоа, нели тоа не е доволно како изговор за да не бидат вклучени. Понатаму сакам да споделам два поинтересни резултати од консултациите кои што се одржаа во рамки на КХАЙ, или тоа е адхок комитетот кој го спомена, во кој што учествуваме за донесување на регулација на вештачката интелигенција на ниво на ЕУ. Тие спроведоа прашалник на кој одговорија различни чинители и утврдија 3 области во кои употребата на системи на вештачка интелигенција се смета како висок ризик, во кој може да бидат повредени човековите права. Широко земена областа правда, например, тука може многу примери да се наведат, еден од тие да речеме да се користат автоматизирани одлуки за одлучување на не знам, на одредени по одредени дела во судови. Понатаму исто така втора област во која може да постои висок ризик од повреда на човекови права е кога институциите го спроведуваат законот и кога, например, полицијата, кога тие употребуваат вештачка интелигенција. И понатаму други области се националната безбедност и спречување на тероризам и социјалните мрежи, медиуми и интернет посредници. Понатаму има утврдени специфични типови на системи кои се смета дека представуваат најголем ризик по човековите права и нели ќе наведам 5 од нив. Најмногу испитаниците избрале дека постои ризик за повреда доколку има нели некој автоматизиран систем на оценување на индивидуи од страна на јавни и приватни entитети. Понатаму, препознавање на лице или facial recognition за поддржување на работата на институциите за спроведување на законот. Полиција употребува facial recognition. Понатаму правење на употреба на систем за вештачка интелигенција за емоционална анализа на работното место, да се измери нивото на ангажман на вработените. Потоа deepfakes и cheatfakes и исто така кога вештачката интелигенција се применува, например, од полицијата за да се спречат правење на криминални дела, што дополнително доведува до некогаш до погрешни заклучоци за луѓе кои што или заради одредени критериуми во кои што нели влегуваат одредени луѓе. Понатаму сакам само да представам уште 2 примери од наши соработници за како вештачката интелигенција влијае врз ранливите групи. Например, во нашите разговори со Бенџамин Инјак, роман технолоджист и истражувач романи, тој како застапник на прашањата за ромите вели дека не сретнал иницијативи кои имаат за цел користење на вештачка интелигенција да биде направена за корис на ромската заедница. Се уште е голем предизвик да се застапува за дигиталната права на ромите и да се покрене свесност за ова прашање, бидејќи отсуствува загриженост или интерес за нивна дигитална инклузија и заштита. Понатаму, изјава од Мија Ахлгрен, официр за политики за човекови права, таа вели дека вештачката интелигенција може да биде од корис за лицата со попреченост, например се зголемува слободата на говор со подобрена автоматизирана јазична технологија. Значи има многу користи, меѓутоа потребно е да има генерална свесност, постои генерална свесност за опасностите од алгоритмска дискриминација и непристапност, за кои често не сме свесни. Например, доколку лице со попреченост му е одбиена апликацијата за работа во прва фаза од селекција, како ќе знае тоа лице, нели доколку одбивањето е резултат на алгоритам или е поврзан со попреченоста. И тука следува фразата, особено и поврзана со денешната тема граѓанско учество, ништо за нас, се мисли на креирањето на овие вештачки системи на вештачка интелигенција и дигитални технологии, како без нас. Па сега прашањето е како да обезбедиме граѓанско учество. Тоа секако не е лесен одговорот на ова, треба да се земат многу работи во предвид, секако не идејата да се стои
на патот на прогресот. Меѓутоа треба да се направи на начин на кој што има корист целото општество. И за една одговорна вештачка интелигенција потребно е да го разбереме незиното влијание врз индивидуата, врз специфичната група на технологијата или пак општеството во целина. И два главни чекори кои што сега се и во тек на ниво на ЕУ е дека имаме усвојување на законски обврзувачки инструмент кој ќе регулира употребата на вештачката интелигенција и ќе обезбеди ефективна заштита на човековите права, владење на правата и демократијата. И регулација и проценка на ефектите од вештачката интелигенција треба да биде со граѓанско учество. Особено кога станува збор за донесување или изменување на специфични национални регулаторни рамки за вештачка интелигенција. И по-конкретни чекори за тоа како да обезбедиме граѓанско учество, имено треба да се започне секако во рана фаза од воспоставување на повеќе секторски консултативни механизми. Например, не знам сега дали можеби сте информирани, во Македонија започна и во рана фаза подготовката на национална стратегија за вештачка интелигенција и веќе во работната фаза се поканети и вклучени двајца представници на граѓански организации на страна од или државни институции, представници на бизнис секторот, академијата и така натаму. И ова е добар чекор во натаму кон развивање на еден квалитетен документ кој што ќе даде насоки како ја разбираме развојот на вештачката интелигенција во нашата земја. Понатаму треба да се обезбеди граѓанско учество и кога станува збор за проценката на влијанието на вештачката интелигенција врз човековите права, значи треба да се работи на разбор на критериуми, методи и таргети. И потоа се спроведат проценките на влијанието и тие проценки да се спроведуваат пред, за време, но и по дизајнирани развој и спроведување на системи базирани на вештачка интелигенција и тие проценки да ги вклучуваат да вклучуваат граѓанско општество, да ги вклучуваат заедниците кои што ги засегаат и така натаму. И последно е дека потребно е да се оди во насока на поставување на минимални критериуми во регулаторната рамка за приватните ентитети, да се консултираат исто така со релевантните чинители во различните фази од дизајнот, развојот и користењето на системи заснувани на вештачка интелигенција. Тоа би било тоа. Ви благодарам многу на вниманието и доколку имате некои прашања, слободно да се. Благодарам многу, Симона, на исцрпните информации. Добро е да се слушне за пошироката јавност дека сериозно се дискутира и на регионално, на глобално ниво за особено од правна рамка, ангажирање на граѓанското општество и така натаму. Благодарам и се надевам се гледаме во следна прилика он сайт или во живо. Сега ќе преминеме на практична примена или би рекол како изгледа практично што е тоа вештачка интелигенција или artificial intelligence. Минатата година имавме фантастична презентација од Илијанчо Гаговски, малку општа, генерална, нели се викаше Artificial Intelligence, the new kid on the block, ама со еден голем прашалник, бидејќи не е new kid, но за многу луѓе е непознаница. Денеска имам чест да го најавам Стојанчо Туџарски, или под псевдоним Штрики Artificial Intelligence. Стојанчо, дали се слушаме? Да, јас го слушам. Дали вие мене ме слушате? Одлично, да. Те гледаме и те слушаме. Одлично. Сега ќе шерувам мојот екран и ќе почнам со презентација. Дали го гледаме екранот? Да, да. Гледаме екран. Okay, super. Повели, Стојанчо, повели. Thank you very much for
for the opportunity to speak on this occasion, on this happening. I'll speak in English. Well, it's more natural to speak in English about AI. Today I will talk about the latest, about applying the latest achievements in the field of natural language processing achieved in the last year and a half, especially in Macedonian language. Let's AI speak Macedonian and all other Balkan languages, so not only Macedonian, because I had enough time to apply all of these techniques on all the Balkan languages. But let's speak for short about NLP in general. So at the very beginning, NLP, standing for natural language processing, was all about bag of words processing. Meaning we count occurrences of all the words in the documents and try to understand them, having these counts counted. So we were deriving several formulas about how to approach these counts and how to calculate some predictions in the wanted directions. But for example, here we have TF-IDF algorithm, well-known. More complex algorithm is latent Dirichlet allocation, which is very sophisticated mathematical approach that takes into account counting of the words in some text corpora, provided text corpora, and that it completely in completely unsupervised manner. It extracts clusters of the meaningful clusters of the documents related to some specific topics. And it works pretty much well. I have used it several occasions, and it's really amazing. But still, it's yet all about using word counts. Meaning, as I said, occurrences of the words and not the words' surroundings. Then transformers came. Several years ago, a couple of years ago, Google introduced these transformers, neural networks architecture for processing, for batch processing inputs. And the impact was tremendous. It revolutionized natural language processing. Firstly, at the first place, and here they are approaching computer vision and so on, time series, and so on and so forth. The main idea here is to process not word by word, not taking documents into account by counting words, but processing complete documents and paying attention on each separate word and the words surroundings. And this is achieved by attention mechanism introduced in AI, let's say 5 years ago, approximately 5 years ago. But here it is the same mechanism is applied on massive scale. And this provides the possibility to calculate, to embed the word not only by whether it is represented in the text or not, but to take into account the surrounding words.
Actually, for the first time, we are now talking about understanding the context of the text because now it matters what words are around the specific word, and we are achieving the understanding of the context of the text. And shorter, welcome to modern NLP. The most implementations of NLP models based on transformers neural network architecture is the BERT model and GPT-2 and now GPT-3. Actually, it's not now GPT-3, it's a year and a half old. BERT is example of the fastest new technology in IT that is applied so quickly on that scale. And scale bigger than Google, I cannot even imagine. Frankly. But when BERT and GPT-2 models appeared, they were available only in English language. Then several months later, one by one, German version appeared, then French, Italian, Iranian, Turkish, Indian, and so on and so forth. Then I said to myself, okay, why not train how these models are trained? Let's figure that out, and and why not train them in Macedonian language? So I did exactly that. I trained BERT in Macedonian language. It took several months experimenting with hyperparameters and a lot of GPU power, thanks to Alexander Savetsky and his hardware that he allowed me to use it for this purpose, with no cost from my side, and he paid for electricity. But anyway, afterwards, at the end, BERT was trained with about 11 gigabytes of scrapped textual data from Wikipedia, from Macedonian Wikipedia, from portals, and so on and so on. And I published that model on Hugging Face slash Macedonizer, and then I continued with training BERT models for all of the Balkan languages. I mean, literally speaking, the complete Balkan, from Slovenia up down to Greece. And then I turned to GPT-2. So I trained GPT-2 model in Macedonian, then again in all Balkan languages. And currently all of them are available for download and usage by web at specified link. And what came next as a natural evolution of the process? I started with fine-tuning Macedonian. Actually, I was experimenting for a while with fine-tuning English GPT-2 model with Shakespeare writings. It was challenging for myself, and I said, okay, if I can do something, if I can train neural network to speak like Shakespeare would, then I can do it for anybody else in the world. That was my assumption, and finally I did that actually, and it was recognized as a valid achievement by the other guys in the area, NLP researchers, that appeared it appeared to occasionally to love Shakespeare as well, to read Shakespeare a lot, and then they confirmed to me that this is really a meaningful Shakespeare, automatically generated poetry. And then I said, okay, then let's move forward with Macedonian GPT-2 and fine-tune it to some Macedonian poets. And first for digitalizing was Macedonian poet was Blaže Gonevski.
So I trained several versions of neural networks with his writings and with his poetry, and reached several versions of neural networks that are capable to automatically generate poetry in Blažo Konevsky style. This is an example of this automatically generated poetry. Then moved forward in the north direction, so I reached Desanka Maksimovic. I fine-tuned the Serbian version of GPT-2 model. Sounds like, if you remember Desanka Maksimovic and some of her writings, it's maybe you can recognize the context of these words. Then back to Macedonian, and Aco Shopov was digitalized. The next, all of the results I'm publishing on the following site, themind.ai, abbreviation for digital minds. Here I published also a lot of Shakespeare, automatically generated Shakespeare poetry. What is unique for this site that I haven't met anywhere else on the internet was is mixing styles. I haven't the style transfer and transfer learning and transfer it is widely known approach, especially in computer vision, where machines are imitating famous painters. Well, on this way, this is achieved by imitating famous writers. But what I did here was mixing styles. And I mixed Shakespeare writings and scientific articles about COVID-19. And what I after several tens of experiments, I finally succeeded to implement to train a neural network capable to talk about COVID-19 in the Shakespeare style. And I published that on Digital Mind, and wrote several posts on Facebook, on LinkedIn, and so on and so forth. And then one guy, Bennett Ballock, one NLP researcher and Shakespeare lover, approached me and said, "Hey, Stancho, this cannot be true, because all you are doing here is you cut piece of Shakespeare writing and then cut piece of COVID-19 articles and Shakespeare and COVID and Shakespeare and COVID and so on, and that's how you're that's how you are reaching your results." I said, "No, this is automatically generated text in one batch, several hundred words from the neural network." And several weeks later, the same guy approached me and said, "Actually, we Shakespeare lovers and NLP researchers have developed a statistical measure for recognizing Shakespeare writings based on the frequency of occurrences of some specific words, very specific for Shakespeare writings. And when I applied that measures over your text, it appeared that it is true that this is really like Shakespeare. And I had no idea about that. Actually, I wasn't reading everything what I was publishing, because I'm not quite a poetry lover, but finally that was it. And on the same site, you can Digital Mind site, you can find a lot of automatically generated texts, and what might be especially interesting for you is to have a chance to
to see how incrementally the machine is learning the writing style of the targeted person. So it incrementally learns and learns with small baby steps, just like some human baby being would learn this. And it is tricky to it was amazing for me to figure out that actually a neural network starts from scratch, meaning he doesn't know anything. How to produce Blažikonescu, Desenka Maksimovic, Ratsoshovo, or Koch-Ratzing, it is digitalized as well. I'm collecting results for publishing right now. And incrementally started to look like poetry, started to look like Macedonian words, then like poetry, and so on and so forth. And it's accepting the writing style of the targeted poet incrementally up until the stadium where it became a copy-paste machine. It can reproduce only what only the text that it was exposed to during the training procedure. So if interested, you can take a look at all of these automatically generated texts and logs of the training process where incremental improvements are documented. And if interested about the process, you can reach me anytime on my email, striki@striki.ai. And I'll be glad to discuss with anybody interested in this topic. Any questions about this? Може? Ме гледате? Да. Thank you very much. Благодарам, Стоянчо. You're welcome. At the very beginning, there was a question. Do you think, not if, but when the artificial intelligence will substitute translation, human understanding on a direct level, talk to talk, talking to the AI, and from the other side, AI talks to, let's say, the other person on a different language. Are we far from this or not? I can recognize two questions actually in this in what you said. So about translation, pretty much successful translations are already in place. Google is very widely known as successful translator on so many languages. There are some more specialized translation services. For example, DeepL, that's specialized in 10 the most widely reached European languages: German, French, Italian, and so forth. English as well, and translation from one language to another, and it does it amazingly well. I've tested it personally. It is quite expensive. It is maybe 2 times for sure, maybe even 3 times more expensive than Google Translation, but it is way better by my personal experience. So machines are already translating, are doing translation amazingly well, and with this transformers technology, where they are understanding the surroundings and the they're absorbing the semantics of the language they are trained for, which is understanding, having in mind the volume of the text that they are exposed to.
during the training process. We are talking about gigabytes and terabytes of texts. But at the other hand, you mentioned natural language, human understanding. And at the bottom level, when you strip all of these wow effects based only on a huge volume of training data and only to high-speed processing, all of the rest is stripped down only to very fast statistics applied over some questions and providing some answers and nothing more. So machines are only statistic calculators as they are right now, and they have no idea, absolutely no idea what are they talking about. So about understanding the text and on the human level, we are epochs ago from that. And we have no currently we have no idea how to reach that level. Okay. Did I answer Yes. your question? Okay, thank you. That was I'm really wondering, is it still science fiction or not? I'm thinking about verbal communication, vocal translation, not writing. Google is excellent in writing now. I'm using it very frequently. And also I can say Macedonian to English and to other languages is excellent. Yeah. But in writing. The question was vocal. Okay, so now we're talking about speech recognition and speech generation. Exactly. Speech recognition speech recognition is something that is done well from Google, from Microsoft, and from maybe some another companies, and that's all. It is done amazingly well on our iPhone, on our mobile phones, for example. But the technology is still not reachable that widely, so we can apply this on our applications, with speech recognition machines running on machines hosted by our owners. This is still not possible, and at least I don't know about such example. So there, I would personally like to see an engine that is capable to do speech recognition in Macedonian on that level that Google is doing this for English. But it's made, and I seriously think that the technique for this is widely known, and all the matters right now will we provide enough resources to the machine to train them properly to recognize Macedonian and to do this speech recognition on satisfactory level. So it's up to us to spend enough resources in providing enough training data, meaning several thousands of spoken texts in spoken material in Macedonian language with transcriptions available. Then we train neural network for that, and we'll have I believe pretty much satisfactory speech recognition engine for Macedonian language, but currently I'm not aware of that this is achieved already. I hope it will be done soon. Okay, thank you very much. Да завршам на македонски. Ви благодарам на сите, на трпението. Посебна благодарност до целиот организационен тим, основачите на IGF MKD и особена благодарност до Финки, професорот Анастас Мишев, професорот Боро Јакимовски и до целиот факултет за тоа што ни овозможија повторно да бидеме кај нив гости, односно да сме дома
кај нас и да организираме уште еден, за жал и овој пат некоја комбинација на ивент, хибриден. Се надевам дека скоро ќе ги склопиме материјалите од денешниот настан и се гледаме живи и здрави до година. Поздрав на сите.